السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وضيوف مصر الكرام. His Excellency President Abdel Fattah el-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, and Egypt's honorable guests. السادة الحضور، برجاء الالتزام بالمقاعد. ستبدأ الجلسة الافتتاحية الآن، وشكرا. Ladies and gentlemen, please remain seated. The opening session will begin now. Thank you. السادة الحضور، برجاء الالتزام بالمقاعد. ستبدأ الجلسة الافتتاحية الآن، وشكرا. Ladies and gentlemen, please remain seated. The opening session will begin now. Thank you.
السادة الحضور، برجاء الالتزام بالمقاعد. ستبدأ الجلسة الافتتاحية الآن، وشكرا. Ladies and gentlemen, please remain seated. The opening session will begin now. Thank you. COP27 Sharm el Sheik, Egypt. Together for implementation. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. نورتونا. Bienvenue en Égypte. أهلا وسهلا. 欢迎来埃及。Bienvenido. Bienvenue en Égypte. Bienvenue. Welcome. Egypt is glad you're here. نورتونا. Добро пожаловать. نورتوا شرفتونا.欢迎来到埃及。 الحمد لله على السلامة. نورتونا. اهلا بيكم في مصر. اهلا بيكم. Welcome to Egypt. نورتوا مصر. حقيقي نورتوا. Welcome to Egypt. شرفتونا. اهلا بيكم في مصر. Welcome to Egypt. أهلا وسهلا. Benvenuta in Egitto. 欢迎来到 مرحبتين. Benvenuto in Bienvenue en Égypte. Bienvenido a Egipto. L'Égypte vous accueille avec joie. We are glad you are here. Welcome to Egypt. نورتوا مصر. خطوة عزيزة. أهلا بيكم في مصر. نورتونا. Welcome. Welcome to Egypt. يا مرحب يا مرحب. شرفتونا. أهلا. Welcome to Sharm el Sheik. Sharm el Sheik. Welcome to Egypt. Welcome to COP27. To Sharm el Sheik. Welcome to COP27. Egypt.
أهلاً بكم في مصر. Welcome to Egypt. Our distinguished guests, from Egypt, the cradle of civilization, from Sinai, the blessed land, welcome to COP27. من مصر، مهد الحضارة، من أرض سيناء المباركة، نرحب بكم في قمة المناخ 27 المنعقدة في أول مدينة مصرية خضراء، مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. ضيوف مصر الكرام، إن اجتماعكم اليوم للمشاركة في فعاليات هذه القمة إنما تؤكد على حرصكم الشديد لوضع حد للتغير المناخي والذي بات يؤثر في كل أشكال الحياة على هذا الكوكب. اليوم نتحد جميعاً معاً للتنفيذ Together for Implementation. تحت هذا الشعار ومن هذا المنطلق بدأت فعاليات الدورة 27 من قمة المناخ COP27 من مصر، بلد الحضارة والتاريخ، بلد المستقبل المشرق. والآن رحبوا معي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، بداية أود أن أرحب بكم جميعاً في مصر التي أود أن تعتبروها جميعاً بلداً ثانياً لكم، يسعده استضافتكم ويرحب بتواجدكم على أراضيه، ويهتم بالعمل معكم من أجل تعزيز قيم التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات. إننا نجتمع معا اليوم للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا، وهي مواجهة تغير المناخ من خلال أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذي ينعقد في دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ، مدينة السلام وأولى المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول الأخضر، والتي تتعلق بها أنظار وعقول العالم لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما سيسفر عنه من نتائج تساهم في تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل، وفي خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب، وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو دون إضرار بموارد عالمنا التي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها وجعلها أكثر استدامة. إن الملايين اليوم تتابعنا كما تابعت قمتنا العام الماضي من نساء ورجال وشباب وأطفال، مزارعين وعمال وأصحاب أعمال، بشر من سائر أنحاء كوكبنا يشتركون في مصير واحد وهدف واحد، منهم من يتواجدون معنا هنا، ومنهم من هم خارج هذه القاعات وأمام الشاشات، يطرحون علينا أسئلة صعبة ولكنها ضرورية، أسئلة يتعين علينا أن نسألها لأنفسنا قبل أن توجه إلينا. هل نحن اليوم أقرب إلى تحقيق أهدافنا من عام مضى؟ هل استطعنا خلال عام منصرم أن نتحمل مسؤولياتنا
كقادة للعالم في التعامل مع أخطر قضايا القرن وأشدها تأثيراً. والسؤال الأهم الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا: هل ما نطمح إلى تحقيقه من أهداف يقع في نطاق الممكن؟ بلا شك إنه ليس مستحيلاً، ولكن إذا توافرت الإرادة الحقيقية والنية الصادقة لتعزيز العمل المناخي المشترك، وترجمت ما يصدر عن اجتماعاتنا من نتائج إلى واقع ملموس، أثق في أنكم هنا اليوم من أجل الإجابة عن تلك الأسئلة والرد على شواغل الملايين حول العالم الذين يعانون الآن أكثر من أي وقت مضى من كوارث مناخية تتصارع وتيرتها وتزداد حدتها على نحو غير مسبوق يوماً بعد يوم في شتى أنحاء كوكبنا، فما تلبث أن تنتهي كارثة في مكان ما حتى تبدأ أخرى في مكان آخر، مخلفة وراءها آلاف الضحايا والمصابين والنازحين، ومسببة خسائر مادية بالمليارات. وكأن العالم قد أصبح مسرحاً لعرض مستمر للمعاناة الإنسانية في أقصى صورها. وهنا علينا أن نتوقف لنطرح نحن على أنفسنا تساؤلاً ملحاً: أما آن لهذه المعاناة أن تنتهي؟ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن ما يحتاجه عالمنا اليوم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة وللوصول إلى ما توافقنا عليه كأهداف في اتفاق باريس يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات. إن ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل. تتوقع منا شعوبنا خطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف مع تبعات تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة. من هذا المنطلق فلقد حرصنا على تسمية هذه القمة قمة التنفيذ، وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله كافة جهودنا ومساعينا. وعلى الرغم من كافة التحديات التي واجهناها خلال الفترة الماضية ولا نزال نواجهها، فضلاً عن جميع العوامل التي أعلم أنها تلقي بظلال من الشك وعدم اليقين إزاء قدرتنا على الوصول إلى أهداف اتفاق باريس وحماية كوكبنا من مستقبل يصل فيه ارتفاع درجات الحرارة إلى 2.5 بل 3 درجات مئوية. على الرغم من ذلك كله فإن هناك شواهد وعوامل أخرى تدعونا إلى التمسك بالأمل في قدرة البشرية على صنع مستقبل أفضل لأجيال قادمة لا يجب عليها أن تتحمل نتائج أخطاء لم ترتكبها، وفي شعوب باتت أكثر وعياً ودراية بحجم التحدي ومتطلبات مواجهته، وبالثمن الباهظ للتقاعس أو التراجع. والأمل أيضاً في حكومات تعلم ما يتعين عليها القيام به وتسعى بالفعل وفقاً لقدراتها وإمكانياتها، وفي قطاع أعمال عالمي ومجتمع مدني أصبح يمتلك من الأدوات ما يؤهله للعب أدوار مهمة في هذا الإطار.
ولقد وضعنا في مصر نصب أعيننا أهدافاً طموحة عبرنا عنها في استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ، ونعمل بدأب على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، واتخذنا خطوات ملموسة نحو إحداث تحول هيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية بما يساهم في تعزيز الاستثمارات الخضراء. ولعل البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء نوفي الذي أطلقته مصر مؤخراً هو تجسيد لهذا الطموح وهذا التوجه، وأن ما تشهده مصر اليوم من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات في كافة المجالات هو ترجمة عملية لما نادينا وننادي به من ضرورة التنفيذ الفعلي على الأرض. وخير دليل على أن الأمل في التغلب على تحدي تغير المناخ لا يزال قائما إذا ما توافرت الإرادة والعزيمة، ولعلكم تتفقون معي أنه إذا كنا نرغب حقيقة في السير معا نحو مستقبل نضمن فيه أن تبقى درجات الحرارة عند مستوى ما دون الدرجتين مئوية، وإذا كنا بالفعل عازمين على صنع مستقبل للجميع وبالجميع، فإن واجبي يحتم علي أن أصارحكم ببعض الشواغل التي لابد ألا نغفلها أو نتناسى وجودها، وهي أن قدرتنا كمجتمع دولي على المضي قدما بشكل موحد ومتسق نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقا لاتفاق باريس إنما هي رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا، ومن ثم فإنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية خاصة في قارتنا الإفريقية أن أولوياتها يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار، وأنها تتحمل مسؤولياتها بقدر إمكانياتها وبقدر ما تحصل عليه من دعم وتمويل مناسبين وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء بما يتيح لها درجة من الرضا والارتياح إزاء موقعها في هذا الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، وإن ذلك لن يتأتى سوى من خلال تهيئة مناخ من الثقة المتبادلة يكون محفزاً وداعماً لمزيد من العمل البناء، ولن يتأتى أيضاً بدون قيام الدول المتقدمة بخطوات جادة إضافية للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها في تمويل المناخ ودعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نمواً على نحو يضمن صياغة مسارات عملية لتحقيق الانتقال المتوازن نحو الاقتصاد الأخضر، ويراعي الظروف والأوضاع الخاصة لهذه الدول. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن وجودكم هنا اليوم في حد ذاته رسالة تأكيد على الاهتمام الذي تولونه لعمل المناخ العالمي، والذي أرجو أن ينعكس في اتساق مواقف دولكم مع عنوان قمتنا وهو التنفيذ. عنوان قمتنا وهو التنفيذ. وأتوجه إليكم اليوم مناشداً أن تكون رسائلكم إلى العالم الذي يتوقع منا الكثير رسائل واضحة تتضمن خطوات محددة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات، مقترحاً عليكم الإعلان عن المزيد من المساهمات المحددة وطنياً ورفع طموح استراتيجياتكم
لخفض الانبعاثات وإطلاق مبادرات طموحة وفعالة تجمع كافة الفاعلين حول أهداف واضحة في التكيف والتمويل، ومتابعة تنفيذ ما تم إطلاقه من مبادرات في السابق، والانضمام إلى المبادرات الجديدة التي تعتزم مصر إطلاقها على مدار أيام المؤتمر. والأهم من ذلك كله أن تكون توجيهاتكم لمفوضيكم الذين يستعدون الآن لبدء أسبوعين من المفاوضات المهمة، هي التحلي بالمرونة والعمل على بناء الثقة والتوافق للخروج بالنتائج التي أعلم أنكم كقادة للعالم تريدون الخروج بها من هذا المؤتمر. إن الأمل الذي أحدثكم عنه اليوم ليس أمل التمني، بل هو أمل العمل والقدرة على الفعل. لقد استطاعت الكثير من دولنا على مدار عام مضى أن تكون نماذج مضيئة لهذا العمل وهذه القدرة، ماضية نحو الأمام في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بالرغم من كافة الصعاب. وأنني أدعوكم من هنا أن نحتذي بهذه النماذج، وألا تسمح لأي عوامل أن تحد من عزيمتنا أو تضعف من قدرتنا على مواجهة تحدي تغير المناخ الذي لن يتراجع أو يتوقف دون تدخل منا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن الوقت يداهمنا، ونهاية هذا العقد الحاسم باتت على بعد سنوات قليلة علينا أن نستغلها لنحسم خلالها هذه المعركة على النحو الذي نريده ونرتضيه. حان الوقت، وقت العمل والتنفيذ، لا مجال للتراجع أو التذرع بأي تحديات لتبرير ذلك، حيث أن فوات الفرصة هو إضاعة لإرث أجيال المستقبل من أبنائنا وأحفادنا. وأنني أثق في حكمتكم وفي إدراككم لهذه اللحظة المصيرية من عمر كوكبنا، وأعلم أننا جميعاً أهل للمسؤولية الملقاة على عاتقنا لنمضي الآن معاً نحو التنفيذ، ولا شيء غير التنفيذ. أشكركم وأتمنى لنا جميعاً دورة موفقة وناجحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي، أنا خلصت كلمتي، والحقيقة اللي شجعني أن أنا أتكلم في موضوع آخر هو أننا حضور كريم من قادة العالم لهذا المؤتمر، أكبر حجم معذرة يعني من قادة الدول، ملوك ورؤساء حكومات موجودين الآن معنا عشان نناقش مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا وهتقابلنا. لكن أنا هتكلم معاكم النهاردة إن سمحتوا لي إن أنا أتكلم في موضوع آخر، هو نداء إحنا محتاجين نتحرك، نعمل، ندعو ليه. أنا بتكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم وليها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم إن ما كانش كل دول العالم. أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرانية، وبوجه نداء إن سمحتوا لي بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب، من أجل أن تتوقف هذه الحرب. من فضلكم، نحن كدول اقتصادها مش قوي، عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا 2 سنين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب. أنا مش بتكلم فقط عشان إحنا بنعاني منها هنا في بلاد زي بلادنا، ولكن أنا بتكلم هنا عشان
العالم كله أتصور إنه بيعاني من هذه الحرب. أنا بقول تاني، إحنا مستعدين، أنا بنادي باسمكم وباسمي، إن سمحتوا لي بكده، إن سمحتوا لي بكده، إن إحنا فلتتوقف هذه الحرب. هذا نداء من مؤتمرنا هنا، إن سمحتوا لي بكده فلتتوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل. بالمناسبة إحنا مستعدين أنا مستعد، ومش للبحث عن دور، لا والله، ولكن من أجل العمل لإنهاء هذه الحرب. وأتصور إن كثير من القادة الموجودين يشاركون الرأي ده. إحنا مستعدين نتحرك إذا كان ده ممكن لإيقاف هذه الحرب. أشكركم وأرجو أن أكون قد أثقلت عليكم. مرحبا بكم في مصر في شرم الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. والآن رحبوا معي بالسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. President El-Sisi, thank you very much for this wonderful hospitality and for this spectacular organization. COP27, President Shukri, Your Majesties, Excellencies, dear friends. In just days, our planet's population will cross a new threshold. The 8 billionth member of our human family will be born. This milestone puts into perspective what this climate conference is all about. How will we answer when baby 8 billion is old enough to ask, what did you do for our world and for our planet when you had the chance? Excellencies, this UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives, and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell, with our foot still on the accelerator. The war in Ukraine, other conflicts have caused so much bloodshed and violence and had dramatic impacts all over the world. But we cannot accept that our attention is not focused on climate change. We must, of course, work together to support peace efforts and end the tremendous suffering. But climate change is on a different timeline and a different scale. It is a defining issue of our age. It is the central challenge of our century. It is unacceptable, outrageous, and self-defeating to put it on the back burner. Indeed, many of today's conflicts are linked with growing climate chaos. And the war in Ukraine has exposed the profound risks of our fossil fuel addiction. And today's crisis cannot be an excuse for backsliding or greenwashing. If anything, they are a reason for greater urgency, stronger action, and effective accountability. Excellencies, human activity is the cause of the climate problem, so human action must be the solution. Action to re-establish ambition, and action to rebuild trust
especially between North and South. The science is clear. Any hope of limiting temperature rise to 1.5 degrees means achieving global net zero emissions by 2050. But that 1.5 degree goal is on life support and the machines are rattling. We are getting dangerously close to the point of no return. And to avoid that dire fate, all G20 countries must accelerate their transition now in this decade. Developed countries must take the lead, but emerging economies are also critical to bending the global emissions curve. Last year in Glasgow, I called for coalitions of support for high-emitting emerging economies to accelerate the transition from coal towards renewables. We are making progress with the Just Energy Transition partnerships, but much more is needed. And that is why at the beginning of COP27, I'm calling for a historic pact between developed and developing economies, and especially developed and emerging economies, a climate solidarity pact. A pact in which all countries make an extra effort to reduce emissions this decade in line with 1.5 degree goal. A pact in which wealthier countries and international financial institutions provide financial and technical assistance to help emerging economies speed their own renewable energy transition. A pact to independence on fossil fuels and the building of new coal plants, phasing out coal in OECD countries by 2030 and everywhere else by 2040. A pact that will provide universal, affordable, sustainable energy for all. A pact in which developed and emerging economies unite around a common strategy and combine capacities and resources for the benefit of humankind. The two largest economies, the United States and China, have a particular responsibility to join efforts to make this pact a reality. And this is our only hope of meeting our climate goals. Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. Excellences, nous avons aussi désespérément besoin du progrès en matière d'adaptation afin de renforcer la résilience face aux perturbations climatiques d'aujourd'hui et à venir. Aujourd'hui, environ 3,5 milliards de personnes vivent dans des pays hautement vulnérables aux impacts climatiques. À Glasgow, les pays développés ont promis de doubler leur soutien à l'adaptation pour atteindre 40 milliards de dollars par an d'ici 2025. Nous avons besoin d'une feuille de route sur la manière dont cela sera mis en œuvre. Et nous devons reconnaître qu'il ne s'agit que d'une première étape. Les besoins en matière d'adaptation devraient dépasser les 300 milliards de dollars par an d'ici 2030. La moitié du financement climatique devrait être consacrée à l'adaptation. Et les institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement doivent changer leur modèle économique et faire leur part pour augmenter le financement des mesures d'adaptation et servir de levier pour mobiliser davantage de financement privé au service de l'action climatique. Les pays et les communautés doivent également pouvoir accéder à ces financements qui doivent être dirigés vers des priorités identifiées grâce à des initiatives comme l'Adaptation Pipeline Accelerator. Excellencies, at the same time we must acknowledge a harsh truth. There is no adapting to a growing number of catastrophic events causing enormous suffering around the world. The deadly impacts of climate change are here and now. Loss and damage can no longer be swept under the rug. It is a moral imperative. It is a fundamental question of international solidarity and climate justice. Those who contributed least to the climate crisis are reaping the whirlwind sown by others. And many are blindsided by impacts for which they had no warning or means of preparation. This is why I'm calling for a universal early warning system coverage within 5 years. And it is why I am asking that all governments tax the windfall profits of fossil fuel companies.
Let's redirect that money to people struggling with rising food and energy prices and to countries suffering loss and damage caused by the climate crisis. On addressing loss and damage, this COP must agree on a clear, time-bound roadmap reflective of the scale and urgency of the challenge. And this roadmap must deliver effective institutional arrangements for financing. Getting concrete results on loss and damage is a litmus test of the commitment of the governments to the success of COP27. Excellencies and friends, the good news is that we know what to do, and we have the financial and technological tools to get the job done. It is time for nations to come together for implementation. It is time for international solidarity across the board. Solidarity that respects all human rights and guarantees a safe space for environmental defenders and all actors in society to contribute to our climate response. Let's not forget that the war on nature is itself a massive violation of human rights. We need all hands on deck for faster, bolder climate action. A window of opportunity remains open, but only a narrow shaft of light remains. The global climate fight will be won or lost in this crucial decade on our watch. And one thing is certain, those that give up are sure to lose. So let's fight together and let's win for the 8 billion members of our human family and for generations to come. Thank you. COP27 Sharm el Sheik, Egypt. Together for implementation. شكراً للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ضيوف مصر الكرام، رحبوا معي بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. فخامة الرئيس، الصديق العزيز عبد الفتاح السيسي، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السيد رئيس المؤتمر، السيدات والسادة، بداية فخامة الرئيس، نحن معك فيما صرحت به. نحن نحتاج إلى سلام، نحتاج إلى حوار، ونحتاج إلى وقف الحرب. أود بداية أن أشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ على تنظيم واستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف. نجتمع اليوم في وقت حرج لكوكبنا، فعالمنا يواجه تحديات معقدة، ومن أهمها تغيير المناخ الذي أصبح
يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم. وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدة، من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال العمل المناخي الذي ننظر إليه بكونه فرصة للابتكار وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد. الحضور الكريم، إن دولة الإمارات تعتبر مزوداً ومسؤولاً للطاقة، وسوف تستمر في هذا الدور طالما كان العالم بحاجة إلى النفط والغاز. وبحكم الجيولوجيا فإن النفط والغاز في دولة الإمارات أيها السادة ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم والحمد لله. وسنواصل التركيز على خفض الانبعاثات في هذا القطاع، وهذا ليس بجديد، فقد وجه الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه بوقف عمليات حرق الغاز من عدة عقود، وأرسى ركائز استدامة في دولة الإمارات حفاظاً على البيئة والموارد الطبيعية. وسيراً على هذا النهج بدأنا منذ عقود العمل على تنويع اقتصادنا وبناء القدرات في الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأطلقنا قبل أيام اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار ولإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة في مختلف العالم. هذه المبادرات تخلق قطاعات جديدة ومهارات جديدة ووظائف جديدة، وتساعد على إبقاء الأمل لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض. الحضور الكريم، تستمر دولة الإمارات في نهجها بمد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي، وفيما نستعد لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في مدينة دبي إكسبو خلال عام 2023، فإننا سنركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وكذلك على إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس للمناخ. وسنحرص على مشاركة واحتواء الجميع، بما في ذلك التمثيل المناسب للمرأة وإشراك الشباب من جميع أنحاء العالم وحشد طاقاتهم وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة. يسرنا أن نوجه دعوة مفتوحة إلى الجميع للتعاون في إيجاد حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشرية في كل مكان. الأخوة والأخوات، أجدد الشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية، وأتمنى النجاح والتوفيق لجهودنا المشتركة، لأن مخاطر تغيير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء، ولأن مستقبل أولادنا
وأحفادنا يعتمد على الخطوات التي نتخذها اليوم. وشكرا. شكراً سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. توالت علينا هذا العام ظواهر مناخية أثارت قلق العالم أجمع، كوارث طبيعية كان لها بالغ الأثر على جميع أوجه الأرض وجميع الكائنات. تتابعت تحذيرات الطبيعة لنا، جاءت سريعة ومتلاحقة، جاءت كلها في عام واحد. Once upon a time, in this land of wonders, there lived the mighty people of the Old Kingdom. Evidence of extreme weather events such as droughts and erosions lines their temple walls. The arid weather caused a decline in crop yield and a squabble over resources, challenging every element of ancient Egyptian life and rattling every emotion. في عام واحد كوارث طبيعية لا حصر لها. The number of weather-related disasters has increased fivefold. Hundreds of thousands of people across 5 provinces have been left without power. Today's IPCC report. I am confusion, shock, disillusionment, unexpected, sudden and devastating. I am overcome, speechless. I am the bitter truth. This is a story of an industry in action. Where did we go wrong? As any human being, when I get ill somewhere in my body, say my back, it echoes somewhere else. That's because all the organs of our body are interconnected. Much like the human body, our planet is a dynamic system made of several components such as air, water, land, glaciers, vegetation, animals, marine life, and humans. Their interaction is what makes our planet the perfect home for us. Any disruption to this delicate equilibrium threatens life on Earth. Not just for us, the lives of all our other neighbors with whom we share this home. Our home of over 4.5 billion years is covered by an atmosphere, a roof that keeps us warm and protects us from overheating. Fossil fuels and gas emissions get trapped under our roof, causing an increase in temperature. In other words, global warming, which is behind the extreme weather events that are increasing in both number and size. Winters are colder, summers are hotter, but you see, Earth always adapts to restore its balance. Earth will move on, but without us. I am anger, hostile and enraged. Look at them. These are your most vulnerable. I am the wrath. Eh bien, il y a eu une tempête. C'était une catastrophe. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu des amis. Ma femme est traumatisée, moi je suis traumatisé, ma petite aussi. Did the latest headlines distract you from thinking about what has happened to them? After you switch the channel? I look like terror and destruction. يا صاحي البيوت طبعا اتأثرت بالمياه، يعني مجرد ما خشت المويه البيوت استسلمت ووقعت. لا أنا حكاية شهرية أنا تعريقة 3 شهور أنا ما دخلت ألاقي شحمة. I am the darkness that devours you, your flaming blood. I am sadness, sorrow and grief. Stop, take a closer look. This is a person just like you, with the same needs as you. Are their futures not as bright as yours?
their dreams not as big. इन सैलाब जे करे असांजे ॻोठ में पाणी अचे असांजा स्कूल बुॾी विया असांजा घर कचा हुआ उहे बुॾी विया ऐं असां हिते टेंट में रहूं था ऐं असां हिते स्कूल खोलिया आहिनि इहो टेंटुनि वारा ऐं उते असां पढ़ूं था. I stand for 3 billion people who can't feed their kids. This is your pain, your trees, your home, your school, your child, your doll. I am the wounds that can't heal. I am the pain with no end. I am despair, agony. I am the hurt everywhere. The screams, the cries, the anguish. Η φωτιά πάντα αφήνει κόστος, είτε ψυχολογικό κόστος, είτε οικονομικό, κάτι θα σου αφήσει, κάτι θα σου πάρει. Πάντα αλλάζει η ζωή των ανθρώπων. Αλλιώς ήμασταν πριν 30 χρόνια και αλλιώς θα είμαστε μετά από 40 χρόνια. Επειδή όμως ήταν αποπνικτική η κατάσταση, ο γιος μου φοβήθηκε από μένα μήπως πάθω κάτι και λέει πατέρα πάμε να φύγουμε. Are there communities not as deserving? This is the water you have stopped from flowing. The pollution you brought yourselves and others. I am suffocation, congested and off balance. These are the gifts you have plundered, the cultivated land you have soiled. Are you okay? Yeah, I'll jump on one. Okay. Dad, I love you. I am your heart, shattered in pieces. These are your slain men and women. The gloom, disappointment, the isolation. I am those you have made to weep. When will it be enough? I am the drought where water once flowed. Your rising blood pressure flooding your coastlines. I am the threat, the fear that lurks in the shadow, the threat to your future. I am endangerment. خلال رحلتي في التصوير ابتديت ألاحظ أماكن اختفت، أماكن منسوب المياه فيها بيعلى، منسوب المياه فيها بيقل. اسكندرية موطني، بقالنا سنين بنتكلم عن تغيير في المناخ، آن الأوان أن العالم ينظر نظرة جادة للموضوع ده. لما بسمع إن اسكندرية ممكن تغرق في يوم من الأيام قلبي بيتقبض جدا يعني. I am worried. Do I make you nervous, insecure? I will be nostalgia. I am the ticking clock. Tick-tock, tick-tock. The time you don't have, the race you must win. Where will you go? What will you see? What will you eat? Tick-tock. I am the terror of an uncertain future. Tick-tock. And I put all your plans at risk. Tick-tock. I'm anxiety. The what now? Tick-tock. Your body in panic mode, your rapid pulse, the fight or flight. And I cascade. Da veneziano per me Venezia è il centro del mondo, città unica, inimitabile. Ripeto, pensare che sparisca una città monumento del genere, unico al mondo, è sì che facciano tutto quello che è nelle loro possibilità per salvare Venezia e a questo punto non solo, perché tutte le città che sono in riva al mare hanno lo stesso problema che a Venezia. Please save our city. His city is your city. I need less talk, more action. All this is not without hope. That's the beauty of our planet. It keeps giving us chances. How do we fix this? Together. Governments need to put in place policies and regulations to guide us in the right direction. Businesses need to transform the life cycle of products. Individuals need to consume more ethically. In Paris, in 2015, we promised to keep global warming beneath the 1.5 degrees limit. Today, we gather to reaffirm our commitment. We can do this. 1.5 is what we need to survive. To limit warming to 1.5 degrees. 1.5 degrees. We need to stick 1.5 degrees. هدف 1.5 درجة مئوية
صار أمرا حتميا لا يحتمل التأخير. I am hope. I am what heals, what brings you together, found where the solutions are. Vertical farming is a very new, promising technology, but there's very little experience in how to run, operate, get a commercially successful vertical farm. I am your pride, your potential. अगर सोलर हुँदो त असां ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, असां रोशनी थींदी आहे, असांजे ॻोठ में रोशनी मिलंदी आहे असांखे। सोजरो हुजे त असां बच्चा सुकून सां सुता पिया हुजनि, असीं रात जो कमु करे सघूं, पंखो मथां हुजे, बच्चा असांजा सुकून सां सुता पिया हुजनि। I am the smile on his face, the butterflies in your stomach, the conviction that you are more powerful than you think. I am your actions that determine their future. I am triumphant. I am the change. I am the love that nourishes you, the passion that drives you. I am that feeling of home, your shelter, the roof that protects you. I energize, I empower you. I come in the shape of implementation. I could be measured. I sound like communication, awareness, commitment. I am the love you find every day and everywhere. You feel me in the oceans, the soil, the mountains, the sky, and the forests. They say I'm blind, leave no one behind. Celebrate our differences. I am despair, but I'm also joy. I am the fear, but also the hope. I am the problem, but I could be the solution. We are the emotions that need no language. When earth aches, we fall. When she blossoms, we flourish. This is the track we must reverse. The order we must restore. Which brings us back to our story. It was when the ancient Egyptians mobilized and adapted that they were able to mitigate the challenges. They got smart and came up with sustainable ways that are ahead of even our times. And so they left us a tale of hope and wisdom about the importance of going the way of nature and on its power to heal us all. Climate changes all of us. منذ العام الماضي والدورة 26 من قمة المناخ COP26 توالت هذه التغيرات المناخية بسرعة غير مسبوقة. كل هذه الأحداث كانت في عام واحد. والآن رحبوا معي بالسيد الرئيس ماكي سال رئيس دولة السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي. Excellence, M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de la COP27, Mesdames, Messieurs, au nom de l'Afrique, je vous remercie vivement et vous félicite, chers frères, président Abdel Fattah al-Sisi, pour votre aimable invitation et l'accueil convivial qui nous est réservé en terre égyptienne, parée de sa belle identité arabo-africaine et de son charme maritime. Tout a été dit sur l'état d'urgence climatique qui nous réunit ici. Les études scientifiques ont alerté plus d'une fois et nous vivons au quotidien les manifestations extrêmes des dérèglements climatiques. Plus que jamais, il faut agir pour sauver la planète.
par la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. L'Afrique y est engagée avec le projet de la Grande Muraille verte en cours d'exécution qui regroupe 11 pays africains de la zone sahélo-saharienne. Et ceci autour d'activités de restauration des terres et d'activités de reboisement et de création d'activités agro-sylvopastorales. Mesdames et messieurs, même si elle ne contribue que pour moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique souscrit à un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique pour un objectif de neutralité carbone à un horizon raisonnable. Nous sommes pour une transition verte, juste et équitable, en lieu et place de décisions qui portent préjudice à notre processus de développement, y compris l'accès universel à l'électricité, dont 600 millions d'Africains restent encore privés. Je rappelle qu'avec la forêt du bassin du Congo, notre continent abrite également un quart de ce qui reste encore des forêts tropicales, offrant à la planète un de ces rares poumons verts, refuge de biodiversité qui contribue à la séquestration du carbone. Nous voulons aussi aller de l'avant dans l'adaptation au changement climatique. Nous en supportons le coût avec le développement de projets verts financés souvent par recours à la dette, alors même que la mise en œuvre de l'adaptation doit être financée par des dons conformément aux engagements convenus. En collaboration avec le Centre mondial pour l'adaptation et les pays et institutions partenaires, nous avons lancé en septembre dernier un appel à l'action pour la mise en œuvre du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Et c'est le lieu de remercier ici les pays européens ainsi que la Fondation Gates qui ont été les partenaires qui ont contribué à hauteur de 90 millions d'euros, et ceci pour faire un effet levier en vue de lever 9 à 10 milliards d'euros pour l'adaptation. Et selon le Centre mondial, le financement cumulé de l'adaptation prévu avant 2030 représentera, hélas, moins du quart des besoins estimés par les pays africains dans leur contribution déterminée au niveau national. Sharm el Sheik nous offre à tous, pays développés et en développement, l'occasion de faire ou de subir l'histoire. Faire l'histoire en tenant nos engagements, tous nos engagements, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement et qui peinent à être entièrement réalisés. Subir l'histoire en ignorant le principe de responsabilité commune mais différenciée, qui veut que ceux qui polluent le plus payent le plus pour aider à sortir la planète de son état d'urgence climatique. L'Afrique est venue au rendez-vous de Sharm el Sheik dans un esprit de participation responsable au sauvetage de la planète, résolue à faire l'histoire et non à la subir. Nous sommes disposés à travailler
avec tous les partenaires pour que la COP de Sharm el Sheik ne soit pas un constat de plus sur le péril climatique tel que le film vient de nous le montrer, mais une action de plus en faveur du climat dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Assurément, le temps ne doit plus être aux promesses, mais à l'action pour sauver la planète, notre habitat commun. Je vous remercie de votre aimable attention. شكراً للسيد الرئيس ماكي سال رئيس دولة السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي. والآن رحبوا معي بالبارونيس مينوش شفيق رئيسة جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. I am honored to speak here today in the country of my birth, a country that has been the cradle of human civilization for millennia, on a topic that will determine the future of human civilization and whether it lasts for more millennia. I'm an economist who's worked on development and environment issues for several decades, and I wanted to speak to you today about the economy of the future. But before doing that, let me start with a story from the past. Over 3,000 years ago, a different kind of climate change, not caused by greenhouse gases, but by volcanic eruptions, changed weather patterns in the world, resulting in persistent droughts that caused famines and political unrest in ancient Egypt. The pharaohs of the Ptolemaic dynasty, such as Cleopatra, went to great lengths to adapt, transferring grain from productive regions to drought-plagued areas, opening up grain stores, crossbreeding cattle to develop heat-resistant animals, and providing tax relief. These foresighted efforts by the pharaohs managed to prolong the Egyptian empire for a half a century more. But ultimately, one of the greatest empires that the world has ever seen collapsed because of the effects of climate change. The difference between then and now is that we are the cause of today's climate change, and we have the means to stop it by changing our economy. So what could the economy of the future look like? We have a choice. It could be one based on familiar technologies, markets, and institutions. We could continue with polluted air and water, where our children suffer from respiratory diseases and 8 to 10 million people die each year from air pollution, where our economies are struck by frequent shocks caused by unpredictable weather changes, which cause catastrophic losses, where people have to move across borders as their livelihoods are destroyed by rising sea levels, persistent droughts, and rising temperatures, and one where the natural world continues to diminish. I can also paint a very different picture of the economy of the future, one in which we make the needed investments and create cities in which we can move and live and breathe and thrive, one in which the food we eat regenerates the earth rather than depletes it, where our economies continue to grow, and especially in poor countries, livelihoods and living standards continue to improve, but where this growth is greener, more stable, and where human well-being is enhanced
by supporting and protecting nature and the ecosystems on which all life depends. Just as we had an industrial revolution that transformed our economies in the 19th century, and a green revolution which transformed agriculture in the 20th century, we need a green industrial revolution in the 21st centuries that makes our economies more sustainable. That low-carbon economy is one where there are huge opportunities for innovation and new technologies and a more attractive way of life. So how do we get this economy of the future? We know it will take a great deal of investment. Meeting the climate goals of the Paris Agreement requires investment on the scale of about $4 to $6 trillion per year globally. We know we are in difficult economic times with war, recession, and inflation. Where will the money come from for this new investment? In tough times, we need to use our limited resources most efficiently. And given the history of climate change, we need an appropriate balance between responsibility and resources. And as we learned during the COVID pandemic, when we try and tackle global problems from national silos, it is more expensive and less effective. So we need to do this together. Public sector investment will play a key role in many parts, particularly in the advanced economies. Despite current fiscal constraints, these investments can be financed because they will generate positive returns. For developing countries, many of which face high debt burdens and a high cost of capital, we need to enable the multilateral development banks to massively increase concessional finance to make clean investment cheaper than dirty ones. The actions needed are laid out very clearly in the report of the independent high-level expert group on climate finance, chaired by Vera Songway and Nick Stern, that will be launched this week. Lending by the multilateral development banks needs to increase at least threefold, supported by more capital and more imaginative ways of using their balance sheets, as has been recently suggested in a report to the G20. This lending needs to be supported so that the big emitters are compensated for incurring costs for producing global public goods, and so that adaptation funding is provided on generous terms for vulnerable countries where loss and damage is high. Such an approach would accelerate the green industrial and agricultural revolution using the most efficient financing channels we have for the world as a whole. And of course, the private sector has an important role to play. Governments can de-risk the regulatory environment by providing clear policy frameworks and guarantees. Development banks can provide platforms that crowd in private finance, creating leverage or sharing risks around first losses and frontier projects. And all sources of financing need to play their part at this moment to stretch beyond their comfort zones if we're going to make progress at the scale and speed that we need. I applaud the Egyptian government's focus on adaptation and Africa at this COP. Africa is responsible for only 1% of the stock of global emissions, but will be hardest hit by climate change. That cannot be right. At the same time, many African countries are rich in sunshine, wind, rivers, and forests. With support at a lower cost of capital, they could leapfrog the dirty energy systems of the past. And if we create a better carbon market, that could provide a huge source of income for countries rich in carbon sinks. The green industrial revolution could be the new growth story for Africa. So, the economy of the future is our choice. We face a classic intertemporal investment problem. Incur some investment costs now with high returns later, or opt for inaction or not enough action, but incur very high costs and risks later.
even if you don't take into account future generations, which make these arguments much, much stronger, it seems to me that the choice is clear. Climate change and biodiversity loss are here, and we are already suffering the consequences, as the film we just saw showed so clearly. Unlike the Faroes, we can overcome this climate change by choosing a different economy for the future. Thank you very much. شكراً للبارونيس مينوش شفيق رئيسة جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. الشباب هم قوة المستقبل، يحملون طاقات وإبداعات متجددة يحرصون من خلالها على تقديم الأفضل للبشرية. اليوم سنستمع إلى شابة ملهمة آمنت بحلمها، تبنت قضية تهم البشرية واتخذت على أرض الواقع خطوات جادة ضد التغير المناخي. رحبوا معي بليا ناموجيرا ناشطة المناخ من أوغندا. I greet you all who are here for a good cause, leaders who are working tirelessly to save our dear planet. I salute you. Individuals like Leah Namgera, who are doing whatever it takes to see that life continues on our dear planet. I salute you. And those who are still denying and have not yet believed that the climate crisis is affecting us, we have stories to share. I and many young people were robbed from our future. We've been forced to grow, to act, to think like adults, because we cannot watch as our future is shut, our dreams put to an end, our home, Mother Earth, burning, hitting in drought, and we do nothing. When I was 14 years old, I saw landslides killing so many people due to harsh weather conditions. These images have disturbed me and cannot allow me to rest until something is done about the changing climate. Individually, everyone has a role to play to save our dear planet. At such a tender age, I started a project called Birthday Trees when I was turning 15 years of age. I plant trees on people's birthdays as one of the ways to fight climate change. I have a goal of planting 1 million trees and more. What is your goal? It is the rule of nature living for others. Because plants do not eat their own food, rivers do not drink their own water. I don't believe it is justice to the young generation when our rivers and lakes are polluted. I don't see justice when big polluters are untouchable. Is it justice for the world leaders to choose profits over lives? COP27 has been nicknamed the African COP. If COP27 is to truly deliver, we must face some real truth. Some truth that will face decades of inaction from world leaders. Some truth that the world is in a state of emergency because of fossil fuels. Some truth that Africa contributes less than 4% of the carbon emissions, but we suffer the most. The future is at stake, mostly young children. We're not sure whether we are heard when we speak or we're just ignored. But let the African COP be a different COP. Let the African COP listen to the biggest stakeholders. Let the African COP be an action COP. Politicians, when you stand up to talk, my generation requests that speak like there is an emergency. Speak like you are not barren. Act like you have an access on earth
because this is the only planet where we're going to carry on your legacy as your children. Men in office, how are you going to be remembered? Do you wish to be remembered as one who did a lot of nothing while in power? Fellow delegates on the conservation front, the world is looking upon us to come up with an ambitious action plan that majorly benefits people, a sustainable plan that predicts a bright future. The time to force action is right now, right here at the African COP. I believe we can do this together. Thank you. شكراً ليانا موغيرا ناشطة المناخ من أوغندا. ضيوف مصر الكرام، رحبوا معي بالسيد نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق آل جور الحاصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2007 بالمناصفة مع اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ. Your Royal Highnesses, Your Majesties, heads of state, excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, it is a great honor to be able to play a part in this opening ceremony of the 27th Conference of the Parties. Mr. President, thank you. Mr. Secretary General, thank you for your leadership of the entire world. We are all here today because we continue to use the thin blue shell of atmosphere surrounding our planet as an open sewer. Today, as every day, we are spewing 162 million tons of man-made heat-trapping global warming pollution into the sky. It adds up and accumulates and lingers there. On average, each molecule lingers 100 years, and the accumulated amount now traps as much extra heat as would be released by 600,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every day on our planet. That's why we're seeing these disasters. And the pattern is very clear. It's getting steadily worse. We have a credibility problem, all of us. We're talking, and we're starting to act, but we're not doing enough. It is a choice to continue this pattern of destructive behavior. We have other choices. In my faith tradition, I learned a teaching that is common to all three of the Abrahamic religions, that God has set before humanity a choice between blessings and curses, between life and death. We face that choice today. We can continue the culture of death that surrounds our addiction to fossil fuels by digging up dead life forms from eons ago and burning them recklessly in ways that create more death, including 8.7 million people every year that die from the air pollution, principally caused by the burning of fossil fuels. The curses that we are continuing to choose are ever more apparent. We saw them on that amazingly powerful film, 1/3 of Pakistan underwater, 1,700 people killed. A heat wave in China that lasted 70 days with the heat above 40 degrees, 104 Fahrenheit, over a vast area of China. Stronger storms, bigger downpours, rain bombs, worse floods.
Another million displaced in Nigeria 2 weeks ago. Another million in Chad a few days after that. The Nile Delta being salinated, just as Hannibal's fields were salted. We are causing the salting of the greatest agricultural area in Egypt, as well as in the Mekong Delta and elsewhere. Droughts are drying up the mighty Mississippi River in my country, the Tigris and the Euphrates in the cradle of civilization, the Po River in Italy, the Loire in France, the Rhine in Germany. All over the world, the greatest reservoirs in North America, Lake Mead and Lake Powell, are reaching what is called dead pool status. Starvation and famine in the Horn of Africa, devastation in Madagascar. And the areas of our world that are presently considered by doctors uninhabitable because of the combination of heat and humidity are relatively small today, but they are due to expand to the point where experts are predicting as many as 1 billion climate migrants crossing international borders in the balance of this century. Think of the millions that are crossing borders now and the xenophobia and authoritarian populism that is caused by a large surge of refugees. And then imagine, if you will, what 1 billion climate refugees would do. It would end the possibilities of self-governance. We have to act. We know that tragically, across the nations of Africa, these impacts are even worse, and in the Pacific Islands and elsewhere, and the poor suffer the most. The late Archbishop Desmond Tutu said climate change is the apartheid of our times. We don't have to choose curses. We can choose blessings, including the blessings of renewable energy. We are now in the early stages of a sustainability revolution that has the magnitude of the Industrial Revolution and the speed of the digital revolution. If we invest in it and stop subsidizing the culture of death, we can save ourselves. Dollar for dollar, each dollar spent in renewable energy creates 3 times as many jobs as dollars spent in fossil energy. And this sustainability revolution is massively deflationary at just the time when the world is trying to find new ways to battle inflation. The International Energy Agency has called solar energy the cheapest energy in the entire history of the world. And Africa can be the renewable energy superpower. Africa has 40% of the entire world's global potential for renewables. The potential for solar and wind in Africa is 400 times larger than their total fossil fuel reserves. And these are real possibilities. This is not pie in the sky. If you look at all of the new electricity generation installed worldwide last year, 90% of it was renewable because it is cheaper almost everywhere. And in 2 years, it will be cheaper in 100% of the world. But it is not enough to simply increase our support for clean energy if we are simultaneously backtracking on our commitments against developing and financing fossil fuels. The world's leading scientists and energy experts have told us that any new fossil fuel development is incompatible with 1.5 degrees as the limit to the temperature increase. Mr. Secretary General, you said we are on a highway to climate hell. We need to take our foot off the gas. We need to obey the first law of holes. When you're in one, stop digging. We have to stop making this crisis worse. We must see the so-called dash for gas for what it really is. A dash down a bridge to nowhere.
leaving the countries of the world facing climate chaos and billions in stranded assets, especially here in Africa. At a time of turbulence in the global energy markets, the wealthy nations of the world should not confuse the short term with the long term, and should not be fooled by the absolute need to backfill the shortage of fossil energy caused by the cruel and evil war launched by Russia in Ukraine as an excuse for locking in long-term commitments to even more dependence and addiction on fossil fuels. We have to move beyond the era of fossil fuel colonialism. And that's what it is. The dash for gas in Africa is a dash for gas to be sent to wealthy countries. We have to remove the barriers to the trillions needed for climate finance. And the scale of what is needed can only be provided by the private sector. I support governments paying money for loss and damage and adaptation, but let's be very clear that that's a matter of billions or tens of billions. We need $4.5 trillion per year to make this transition, and that can only come by unlocking access to private capital. In the United States and in Canada, if you look at all of the financing of renewable energy, 96% of it comes from the private market. If you look at Africa, much lower amounts overall, but what percentage of it comes from private markets? Not 96%, 14%. 86% comes from governments. Why is that? Because, for example, if you want to build a solar field in Nigeria, even though it's profitable, you have to pay interest rates that are 7 times higher than the interest rates paid by OECD countries. That is unjust. It is insane. That is what the World Bank and the multilateral development banks are supposed to address. We need to reconvene Bretton Woods and completely revamp and reform the World Bank system and make access to private capital available for developing countries. This is a moment for a global epiphany. It is not time for moral cowardice and reckless indifference to the future of humanity. If you want an example of reckless indifference, just recall the banker who said earlier this year in discussing the impacts of the climate crisis, "Who cares?" When he was fired, it reminded me of the famous writer who said that in the highest reaches of business and politics, a gaffe is often when someone accidentally tells the truth. The truth is that all of us have limitations and weaknesses and vulnerabilities, but as human beings, we also have the God-given ability to rise above those limitations. The greatest leader of my country, Abraham Lincoln, once said, "The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion." As our case is new, we must think anew and act anew. We must disenthrall ourselves, and then we shall save our country. And that is the way we can save our world. More is needed, but we have the basis for hope. Just days ago, the people of Brazil chose to stop the destruction of the Amazon. Earlier this year, the people of Australia chose to start leading the renewable energy revolution. Earlier this year, the people of my country chose leaders who enacted at long last the biggest and most ambitious climate legislation in the history of the world. The world has passed and enacted the Kigali Amendment. We have the basis for hope. If we actually do reach true net zero, the scientists tell us temperatures will stop going up with a lag time of as little as 3 to 5 years. And if we stay at true net zero, half of all of the man-made CO2 will fall out of the atmosphere in as little as 25 to 30 years. But we have to choose blessings instead of curses. We have to choose life over death. If we are truly to make this COP the one that drives implementation of the pledges made in Glasgow,
We must equip ourselves with every tool and resource to facilitate our path to true net zero and work together to drive impact and increase accountability. I want to applaud the Secretary General for making transparency around these net zero goals a priority. And I'm proud that 2 days from now, Climate Trace, a nonprofit coalition of artificial intelligence experts and data scientists and researchers and NGOs, will announce the first inventory of site-specific facility sources of greenhouse gas pollution, the most detailed inventory ever assembled that can be used to identify exactly where all this pollution is coming from. There is a path that we can make from here to a future with hope. As a final point, I started by saying that we have a credibility problem, but we also have the ability to address it. And if anyone doubts that we can summon the political will to do what is necessary and to save our future, always remember that political will is itself a renewable resource. Thank you. شكراً السيد نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق آل غور، الحاصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2007 بالمناصفة مع اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي. والآن رحبوا معي بالسيدة فيرونيكا آيرينغ، رئيسة قسم تقييم وتحليل نموذج نظام الأرض بجامعة بريمن. Dear ladies and gentlemen, distinguished excellencies, recent climate change is unprecedented. We all know and feel this, but still, atmospheric levels of greenhouse gases reach new record highs every year. Atmospheric concentration of CO2 has risen to 416 parts per million today, being now 50% above the pre-industrial level. As a consequence, global warming has reached 1.1 degrees Celsius above pre-industrial levels in 2020. This is already very close to the Paris Agreement to limit global warming to near 1.5 degrees. The speed of this warming is rapid, and it is unprecedented in more than 2,000 years. Over the history of our planet, changes in global temperature were caused by natural events, like volcanic eruptions, the sun's activity, and orbital cycles. But the warming we observe since 1850 is not caused by natural events. It is caused by human activities emitting CO2 and other greenhouse gases, also causing widespread, rapid, and intensifying climate changes across the entire Earth system, which will increase with any additional further warming. In every region of the world, we are seeing out-of-control climate impacts, with extreme events becoming more frequent and more severe. Many of the recent extremes would have been highly unlikely to occur without human-induced climate change. Across sectors and regions, the most vulnerable people and ecosystems are disproportionately affected by these changes. The rise in extremes has led to some irreversible impacts
as nature and humans are pushed beyond their ability to adapt. So what are our possible futures? These are the 5 CO2 emission scenarios assessed by the IPCC that depend on the level of climate change mitigation. 2 low scenarios in blue, where CO2 emissions immediately decline, 2 high scenarios in red, where they continue to rise, and an intermediate. And these are the corresponding temperature projections for each scenario. As you can see, only in the lowest emission scenario in the upper left, global warming projections stay close to 1.5 degrees by the end of the century, while in all others, projected warming is much higher. These climate projections provide a clear signal to COP27. To limit to 1.5 degrees, we need to cut CO2 emissions by around 45% by 2030. This is already in 8 years. And they must decline further to achieve net zero by 2050, followed by negative CO2 emissions throughout the rest of the century. Immediate, deep, and sustained reductions of methane and other greenhouse gases are also required. Otherwise, limiting warming to 1.5 degrees will be beyond reach. But we are not on track. Not with policies that were implemented by December 2020, not with COP26 pledges, and not with policies currently in place that with no additional action are projected to lead to a global warming of 2.8 degrees. Distinguished Excellencies, this is falling far short of the Paris goals with no credible pathway to 1.5 degrees in place. Much stronger mitigation measures are needed to keep warming below 1.5 degrees, even for limiting it to 2 degrees. This demands immediate, critical steps to shift societies, economies, and technologies towards net zero emissions across all sectors and all regions. It requires a systematic change, turning away from fossil fuel use, from exploitation of natural resources, and from unsustainable agriculture, forestry, and other land use. The next few years are critical. We have the know-how to take meaningful, more decisive climate actions, creating new economic opportunities for zero-carbon technology and conserving, protecting, and restoring ecosystems. Now is the time. Climate scientists around the whole world work together to provide you with this robust information on climate change and pathways for climate action. Comprehensive and long-term observation provide us with unprecedented and compelling information about the Earth system. Climate models provide us with robust information about future climate changes and impacts on natural and human systems. Based on this research, the IPCC 6th Assessment Report assessed the latest science on climate change. The cumulative scientific evidence is unequivocal. Climate change is a threat to human well-being and planetary health. Any further delay in collective global action on adaptation and mitigation will miss a brief and rapidly closing window of opportunity to secure a livable and sustainable future for all. To avoid a climate catastrophe, we need urgent, large-scale transformation of our industrial energy and transport systems and our whole way of life. A shift from exploitation to cooperation with the environment towards nature-based solutions that help restore ecosystems and preserve biodiversity. Only then we can create a sustainable and climate-resilient world. The time for action is now, here at COP27. This is a global problem which requires action from all countries of the world, from all of you working together. Dear ladies and gentlemen, distinguished excellencies, your choices made in the coming 2 weeks matter for many generations to come. We, the whole world, count on you. Thank you.
شكراً للسيدة فيرونيكا آيرينغ رئيسة قسم تقييم وتحليل النموذج نظامي الأرضي بجامعة بريمن. والآن رحبوا معي بالسيدة ميا موتلي رئيسة وزراء دولة باربادوس. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, permit me to thank you, Your Excellency, President El-Sisi, for your wonderful hospitality and for all courtesies extended to us. And I want to congratulate Simon Steele, a son of the Caribbean, of whom we're very proud in his new role as Executive Director. I came here to say a few things, but the chorus that we've had from this stage has been clear. I don't need to repeat that we have the power of choice. Every speaker on this platform has done that. I don't need to repeat that this is the COP that needs action. All of us as a chorus have said that. I don't need to repeat the horror and the devastation wreaked upon this earth over the course of the last 12 months since we met in Glasgow, whether the apocalyptic floods in Pakistan or the heat waves from Europe to China, or indeed in the last few days in my own region, the devastation caused in Belize by Tropical Storm Lisa, or the torrential floods a few days ago in St. Lucia. We don't need to repeat it because a picture spoke 1,000 words earlier. But what we do need to do is to understand why we are not moving any further. 1.5 to stay alive cannot be that mantra. And I take no pride in being associated with having to repeat it over and over and over. We have the collective capacity to transform. We're in the country that built pyramids. We know what it is to remove slavery from our civilization. We know what it is to be able to find a vaccine within 2 years when a pandemic hits us. We know what it is to put a man on the moon, and now we put in rover on Mars. We know what it is. But the simple political will that is necessary, not just to come here and make promises, but to deliver on them and to make a definable difference in the lives of the people who we have a responsibility to serve, seems still not to be capable of being produced. I ask us how many more and how much more must happen. And I say so because there is no simplicity in it. We get it. I come from a small island state that has high ambition, but that is not able to deliver on that high ambition because the global industrial strategy that we have has fault lines in it. Our ability to access electric cars, or our ability to access batteries or photovoltaic panels, are constrained by those countries that have the dominant presence and can produce for themselves, but the global south remains at the mercy of the global north on these issues. But it isn't only in that. We heard Al Gore just now speak about the difference in the cost of capital to those of us in the global south. And I ask us, how many more people must speak
before those of us who have the capacity to instruct our directors at the World Bank, is that called the International Bank for Reconstruction and Development only for the 20th century? At the IMF, which at least has been trying more than the World Bank? How many more countries must falter, particularly in a world that is now suffering the consequences of war and inflation, and countries therefore are unable to meet the challenges of finding the necessary resources to finance their way to net zero? This world looks still too much like it did when it was part of an imperialistic empire. The global north borrows between interest rates of between 1% to 4%. The global south of 14%. And then we wonder why the just energy partnerships are not working. Similarly, we ask ourselves if countries that want to finance their way to net zero and want to do the right thing can't get the critical supplies, will they not have to rely again on natural gas as that clean bridge? This is the bald reality. And we have come here to ask us to open our minds to different possibilities. We believe that we have a plan. We believe that there can be the establishment of a climate mitigation trust that unlocks $5 trillion of private sector savings if we can summon the will to use the SDRs, 500 billion of SDRs, special drawing rights, in a way that unlocks the private sector capital. We believe that that requires a change in the attitude of Congress, because the agreement that establishes the International Monetary Fund requires 85% to change that agreement. And if the United States government has 17% of the quota, then it can't be done, Mr. Gore, without your Congress. Similarly, we accept that there was and must be a commitment to unlocking concessional funding for climate vulnerable countries. There is no way that developing countries who have been graduated can fight this battle without access to concessional funding. We heard it on this stage from the head of my old alma mater at LSU. We believe that it is critical that we address the issue of loss and damage. The talk must come to an end. And I'd like to salute Denmark and Belgium and Scotland for their own modest ways of trying to accept the precepts and principles of loss and damage as critical and as morally just. But for loss and damage to work, we believe that it can't only be an issue of asking state parties to do the right thing, although they must. But we believe that the non-state actors and the stakeholders, the oil and gas companies, and those who facilitate them need to be brought into a special convocation between now and COP28. How do companies make $200 billion in profits in the last 3 months and not expect to contribute at least 10 cents in every dollar of profit to a loss and damage fund? This is what our people expect. And I ask us, as we reflect on what a loss and damage fund can look like and who should access it, that we convene a special convocation that doesn't only involve state parties, but non-state actors such as the same companies. We believe as well that the time has come for the introduction of natural disaster and pandemic clauses in our debt instruments. I have said that if Barbados is hit tomorrow, because we have natural disaster clauses, God forbid if we are hit tomorrow, we unlock 18% of GDP over the next 2 years, because what we do is effectively put a pause on all of our debt
and put it at the end for 2 years and put it at the end, and we pay back that money at the end. But what we get is the flexibility in the first 2 years to address issues of damage and loss. And finally, we believe that the multilateral development banks have to reform. Yes, it is time for us to revisit Bretton Woods. Yes, it is time for us to remember that those countries who sit in this room today did not exist at the time that the Bretton Woods institutions were formed for the most part. And therefore, we have not seen, we have not been heard sufficiently. And if we are therefore to rise to the occasion, to play our part to stop the tragic loss of life that we have seen on these screens and the impact on livelihoods that we are feeling across our countries, then there needs to be a new deal with respect to the Bretton Woods institutions. And we need to ensure that they have a different view to their risk appetite, that we look at the SDRs, and that we look at other innovative ways to expand the lending that is available from billions to trillions. My friends, the time is running out on us. And yes, we have the power of choice. When asked what should he do when he became president of South Africa, should he pursue a path of vengeance or should he seek to build a state, Nelson Mandela chose to be able to build a state and to keep a country together. He chose blessings instead of curse because he believed that it would make a defining difference. When given the choice of how to treat to post-war Europe, President Truman settled the Marshall Plan that made the definable difference to the countries that were responsible, yes, for the destruction of so much and for the loss of life of so many. But in spite of that, they chose to rise above it. I ask us today, what will our choice be? We have the power to act or the power to remain passive and do nothing. I pray that we will leave Egypt with a clear understanding that the things that are facing us today are all interconnected. I thank President El-Sisi for his comments that there needs to be peace, because countries like ours continue to suffer as a result of a war that we have no part of, and a war that we want to see come to an end. Our people on this earth deserve better, and what is more, our leaders know better. Because while many of us may not have been alive during the great wars, the consequences of those wars still live with us, and we have the capacity to choose differently. I ask the people of the world, and not just the leaders, therefore, to hold us accountable and to ask us to act in your name to save this earth and to save the people of this earth. The choice is ours. What will you do? What will you choose to save? Thank you. شكراً للسيدة ميا موتلي رئيسة وزراء دولة بربيدوس. هناك العديد من الطرق للتعبير عن هذه الظاهرة التي تهدد العالم أجمع. البعض يسعى بفكرة أو مبادرة، والبعض الآخر يستخدم تطبيقاً عملياً للتغيير، وهناك أيضاً من يعبر عنه بالفن والإبداع.
she nourished them with her love. They were hungry for more. Dry, ill, taking all that she's got. She taught them a lesson they didn't learn. Instead of loving her, they flood her with hurt. They shut their eyes and ears. They sit back and watch as the trees burn, coastlines flood, the land that bears, the seas rise, the ice melts. Now is the time to act. Together, we can heal Mother Earth. Together, for implementation. ضيوف مصر الكرام، شكراً للمشاركة في الدورة 27 من قمة المناخ COP27 على أرض مصر من شرم الشيخ، بلد السلام، مدينة السلام الخضراء، المدينة التي تعبر عن جمال الطبيعة بكل أشكالها. كلنا أمل ويقين للوصول إلى تنفيذات جادة لأهداف المؤتمر خلال أيام انعقاده. كلنا معاً تحت شعار واحد، معاً للتنفيذ. Together for implementation. شكراً.
Ladies and gentlemen, our distinguished guests, kindly exit the hall to prepare for the upcoming session scheduled in 1 hour. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, kindly exit the hall to prepare for the upcoming session scheduled in 1 hour. Thank you. بالضبط أنا مش عارفة الساعة كام قصدي يبقى 3:30. Thank you so much. بص من ورا. Thanks. Sorry. واضحة ولا؟ Joshan, var var utan att
African Bank for Construction and Development, distinguished delegates, it is now my pleasure to invite the Executive Secretary of the United Nations Climate Change Convention, Simon Stewart, to address the plenary. Executive Secretary, you have the floor. Good evening all. If you could take your seats, please. If you could take your seats, please. Thank you. Excellencies, esteemed delegates, ladies and gentlemen, it is my great honor to address you as Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change, an international body created 30 years ago by the collective decisions of all the nations represented at this conference. Much has been achieved over the past 3 decades to address the climate crisis. The Kyoto Protocol, the Paris Agreement, countless successive decisions and mandates up to the Glasgow Climate Pact, with the completion of the Paris Rulebook and a clear and balanced set of mandates. But it is my business mind. Proof of progress sits in balance sheets, profit and loss tables, and tangible outcomes. Setting goals and making pledges is nice, but they're useless if they don't come to life. In 2019, global greenhouse gas emissions were 50% higher than in 1990. Without immediate and significant emissions reductions across all sectors, along with adequate support for implementation, it will be impossible to limit global warming to 1.5 degrees or build the necessary resilience to protect societies across the world. Each leader that speaks here today needs to do 3 things. 1, as soon as you finish your intervention, sit down with your team here on the ground and ensure your negotiators know you expect complete consistency between the vision in your address and the positions taken in the meeting rooms. 2, as soon as you touch down back from Sharm el Sheik, send an email to your cabinet with the subject line, "How are we strengthening our climate plans this year? Are we on track for implementing them over the next 8 years?" This responsibility is in your hands. We need to see rapid action addressing mitigation, adaptation, loss and damage, finance, and accountability. Change is starting to happen. Policies, regulations, and market instruments are proving effective in many countries, but they need to be scaled up and duly supported and applied more widely and equitably. 3, between the time you rise in the mornings and retire in the evenings, ensure your decisions and your actions reflect the level of urgency of the current crisis, the gravity of the threats we're facing, and the shortness of the time we have remaining to avoid the devastating consequences of runaway climate change. This is the only realistic way to protect the world's greatest global public good, the climate, for our generation and for those generations to come. I thank you. I would like to thank Simon for his statement.
It is now my distinct pleasure to invite Ms. Odile Renaud-Basso, President of the European Bank for Reconstruction and Development, to address the plenary. Ms. Renaud-Basso, you have the floor. Thank you, President, and congratulations, Simon, on your appointment and on your first COP as Executive Secretary. Excellencies, ladies and gentlemen, I am speaking to you today on behalf of the multilateral development banks in the EBRD's capacity as chair of the MDB's Climate Action Group. Massive wildfires, huge floods, burning heat waves are becoming more frequent, more extreme, and more destructive. Global action to reduce emissions is even more urgent. But just as important is action to adapt to the impact of climate change. As the UN Environment Programme told us only last week, developing countries need 5 to 10 times more finance to close the widening gap of financing adaptation. Meeting these twin demands of mitigation and adaptation is vital to meet the world's development goals, which is to deliver inclusive, sustainable economic growth. MDBs are determined to play their part in accelerating the transition to a resilient net zero world. Yesterday, we released a joint statement setting out our collective ambition to address the climate crisis. And allow me to highlight here today with you our core messages. First, the MDB's systems is the climate finance largest single delivery channel. In 2021, we provided more climate finance than ever before. Together, the MDBs delivered $51 billion to low and middle-income economies, of which more than $17 billion was for adaptation. Just as importantly, the MDBs collectively mobilized $41 billion of private climate finance. But our activity goes well beyond finance, and this is my second message. Creating environments that will generate green investments is at the core of what we do. We will step up support for countries and cities and their long-term planning and help them prepare high-impact projects and programs to realize transformational results. And we will mobilize financing from both public and private sources. We will increase our support for clients so that they can better understand climate risks and build resilient, low-carbon and inclusive infrastructures, cities and businesses. We will help countries to make the most of the economic opportunities this transition brings. And we will increasingly integrate our efforts to address the climate crisis with a growing focus on nature and biodiversity loss. We know that there is much more to be done. MDBs are only part of the solution to the climate crisis. But we, MDBs, are strongly committed to supporting you in your implementation of the Paris Agreement and the Glasgow Climate Pact. Thank you very much.
I would like to thank Ms. Reynald Basso for her statement. Excellencies, distinguished delegates, this brings us to the end of the opening of the first part of the high-level segment. Please remain in your seats to allow our guests to leave the podium before we begin the delivery of national statements. I wish to bid farewell to Ms. Rano Bazo as she leaves the podium and then proceed. Distinguished delegates, honored guests, today heads of states and government will deliver national statements. I would like to remind our distinguished speakers of actions in place to ensure effective time management. There is a 3-minute time limit for statements during the high-level segment. Statements should be as concise as possible, noting that the full of the official statements will be made available on the UNFCCC website. And finally, please note that heads of state or government who are not in the plenary at the time of the delivery of their statements will be scheduled to speak at the end of all the statements in that category. Distinguished honored guests, the Egyptian presidency is delighted to receive over 100 heads of state and government. Your presence here is a testament to the commitment of your country's willingness to take meaningful and tangible steps to address the climate crisis and implement the Paris Agreement. It is essential that we expedite efforts towards implementing climate action. With political will and commitment, we can and must deliver an outcome in Sharm el Sheik the world can be proud of. Let us begin. It is now my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Denis Sassou Nguesso, President of Congo. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, je saisis cette opportunité pour réaffirmer la ferme volonté et la détermination de la République du Congo à participer activement à l'effort mondial de la lutte contre les changements climatiques. Sans la moindre hésitation, j'apporte mon soutien au président désigné de cette COP27, qui est sans doute l'une des plus déterminantes depuis la signature de l'accord de Paris sur le climat en 2015. La COP27 doit être une COP de l'action. Après tant d'annonces depuis des années,
et tant de promesses non tenues. Le temps est venu de passer aux actes concrets. Il y va de notre crédibilité. Mesdames et messieurs, la nécessaire survie de l'humanité appelle le respect sans atermoiement des engagements pris et la mise en œuvre d'initiatives efficaces en lien avec la préservation de l'environnement. Face au dérèglement climatique, le reboisement de la planète constitue, sans le moindre doute, l'une des solutions salvatrices les plus pertinentes. Avec un couvert forestier estimé à 220 millions d'hectares, soit environ 6% de la surface forestière planétaire et 10% de la biodiversité mondiale, le bassin du Congo constitue la deuxième région forestière tropicale dense et humide après l'Amazonie. Les études estiment qu'il est peut-être le dernier grand puits de carbone tropical terrestre dans le monde, donnant ainsi une importance vitale à ces forêts dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. À lui seul, le bassin du Congo capture plus de 30 milliards de tonnes de gaz carbonique, soit l'équivalent de 3 années d'émissions cumulées de l'ensemble de nos pays. C'est à ce titre que conserver et protéger nos forêts est devenu une urgence qui nous engage tous à faire un choix politique décisif et d'exprimer notre solidarité avec le reste de l'humanité. Il convient de rappeler que la République du Congo a très tôt pris conscience de l'absolue nécessité de protéger, de reconstituer et d'étendre son couvert forestier. Depuis 40 ans, l'ensemble de notre population est ainsi invitée à planter un arbre dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre, célébrée dans notre pays le 6 novembre de chaque année. C'est ce type d'action volontariste, jointe à un code forestier rigoureux, qui nous a permis de maintenir l'un des taux de déforestation le plus faible au monde. C'est dire que cette COP s'ouvre à une date symbolique. Et hier, avant de quitter mon pays, j'ai accompli avec l'ensemble du peuple congolais le devoir citoyen de planter un arbre. Ce devoir de portée universelle traduit la haute conscience de la population, dont le rôle n'est plus à déterminer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au regard de cette expérience salutaire venue de la République du Congo,
et pour un monde plus sûr et plus juste sur le plan environnemental et climatique, je lance du haut de cette tribune l'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation qui obligerait l'humanité à inverser le cours actuel de destruction de nos forêts. Bien plus qu'une solution, il s'agit d'un impératif de raison, l'afforestation apparaissant comme un réel cri de cœur qui nous interpelle tous. Et je vous remercie. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Majesty King Abdullah II ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan. Your Majesty, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي, Mr. Secretary General, Mr. President, my friends, يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم لهذه القمة الدولية المهمة. Our meetings here carry forward 30 years of progress in the fight against climate change. Consensus has grown, goals have been set, yet the lethal dangers have been growing even faster. Every country is paying the price, and especially so in the developing world. COP27 now has an urgent task to kickstart a new level of climate action, transformative action that can achieve tangible results faster and more effectively. This is Jordan's commitment. Climate change is no stranger to us. We share similar climate threats with the entire region. Our rainfall average has dropped by almost half its levels over the past 5 decades, while the water share per capita fell by nearly 80%. The Dead Sea water levels are declining by 3 feet per year. Just around 7% of the water now flows in the Jordan River, compared to its historic average. Oases with rich biodiversity have disappeared within a few decades, while climate change and zero-sum policies are raising concerns for the future of the Nile and the historic rivers of Mesopotamia. In Jordan's case, rising temperatures and water scarcity have put heavy pressure on our limited resources strained further by unnatural population growth driven by the massive influx of refugees. The UN has recognized that global refugees and their hosts are among the most vulnerable to climate change. So to address this crisis, Jordan has put forward a climate refugee nexus initiative. It will prioritize support for host countries that bear the brunt of climate change. And I hope you will join us in endorsing this initiative. My friends, destructive climate change does not have to define our future. Today we have more expert knowledge, better practical tools, and more targeted approaches than ever before. The opportunities
are immense, if we will grasp them. Let me briefly touch on two important drivers of success. First is close integration between climate change action and economic development. This holistic approach reflects a basic reality in the 21st century. Sustainable economic development requires green resources and practices, and in turn, a greener world must provide for the aspirations of the world's people. We are starting to find solutions in renewable energy, water desalination, advanced irrigation technologies, and shifting to electric modes of transportation. Today, Jordan's Green Recovery Program goes hand in hand with our economic modernization vision. We are making the most of our country's significant solar and wind resources. Jordan is a leader in the region in clean energy production, with 29% of electricity powered by renewables, and we plan to reach 50% by 2030. In the meantime, Jordan has boosted our contribution to greenhouse gas reduction to double our 2030 goal. And across our economy, green-focused partnerships are set to create new jobs for a future of hope. And this brings me to a second driver of successful climate action: strong collaboration at the global and regional levels, as well as between public and private sectors, in order to target opportunities and match up resources and capabilities. And one critical area is financing for developing countries to mitigate climate damage and adapt to its impact. Jordan, with a track record of successful climate-responsive projects, is keen to serve as a regional hub for green growth. We are working in partnership with Egypt, Iraq, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, and others to strengthen our entire region. In Jordan itself, we offer a wide array of opportunities for investment in climate-smart initiatives, green infrastructure, electric mobility, agriculture, and other sectors. We have joined with the UAE in Project Prosperity that will expand clean energy and water. Another innovative project is taking place at Aqaba's Marine Nature Reserve, where we and international partners will be helping find solutions to ocean climate crises far beyond our shores. And let me mention one more cause close to Jordan's heart: the urgent call to save World Heritage sites endangered by climate change. The Dead Sea and the sacred Jordan River are treasures of the past and legacies for our future. Our generation must not be the broken link. My friends, good or bad, the world's climate is indivisible. So must we be. In the fight for life on Earth, no one is a bystander. Every contribution counts. COP27 has brought us together to link forces and stand our ground. We are at the beginning of a long, challenging, and urgent transformation. There may be difficult choices to make, but we need to make them while we can. So let's do so together as a region and as an international community, and achieve the green, resilient, and just world our people deserve. Thank you very much. I thank you, Your Majesty, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. Your Excellency, you have the floor.
Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à adresser tous mes remerciements à mon très cher frère, Son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République d'Égypte, pour l'organisation réussie de la 27e Conférence des parties sur les changements climatiques. Un an après Glasgow et à quelques semaines avant la COP sur la biodiversité, la COP27 se tient à un moment crucial pour l'avenir de notre planète. Excellences, Mesdames et Messieurs, à Glasgow, nous avons constaté le gap considérable entre nos actions et nos engagements. Et c'est ici que nous devons rectifier cela. Sur la question cruciale du financement de l'action climatique, 13 ans après Copenhague, il est désormais temps de voir respecter la promesse de soutien des politiques climatiques des pays en développement à hauteur de 100 milliards de dollars par an. À titre d'exemple, la République gabonaise, comme les autres pays en développement, devrait pouvoir recevoir plusieurs centaines de millions de dollars par an issus de cette promesse. C'est ceci pour financer notre adaptation au changement climatique, notre juste transition énergétique et économique, et pour récompenser nos efforts de séquestration nette de carbone. Ce financement doit être transparent, effectif et surtout opérationnel. Malheureusement, la réalité sur le terrain en est très éloignée et l'Afrique consacre jusqu'à 9% de son PIB à la lutte contre le changement climatique. Cette question a été débattue au Gabon et dans le cadre de la Semaine africaine sur le climat, qui a réuni près de 2500 participants et dont je me fais aujourd'hui le porte-parole. Excellencies, ladies and gentlemen, the Gabonese Republic sits on the equator, on the west coast of Africa. The tropical rainforests of the Ogwe Basin cover 88% of our country. As a result of 5 decades of strong forest governance, our deforestation rate has constantly remained well below 0.5%, and we are probably the most net carbon positive country on Earth. Since I made a strong commitment to fighting climate change in Copenhagen, we have absorbed almost 1.5 billion tons of carbon dioxide from the atmosphere. As stated in our second NDC, Gabon has committed to remain carbon neutral beyond 2050. In addition, subject to investment in our forests and appropriate carbon payments, we hope to continue absorbing over 100 million tons of carbon dioxide per year. We are part of the Congo-Ogwe Basin, often referred to as the second lung of the planet. The Congo-Ogwe Basin stores almost 10 years of global carbon emissions. Our forests are proving more resilient to climate change than the other great forest basins, which makes us the healthier lung in the planet. Despite Gabon's high forest low deforestation status, over the last decade, we have reduced our forest carbon emissions by 90 million tons, resulting in the recent validation by the UNFCCC
of our REDD Plus credit. This makes Gabon one of the REDD Plus pioneers in Africa, and was evident during the Africa Climate Week that the eyes of the continent, and indeed the developing world, are focused on the efforts to commercialize these credits. If we are successful, it will encourage other nations to issue sovereign REDD Plus credits, creating the enabling conditions for us to build on the modest voluntary forest carbon markets and capitalize on the potential of nature to join us in the fight against climate change. This will be a main theme during the One Forest Summit that I plan to co-host with President Macron in Libreville in March next year. If every nation focuses on its ability to fight climate change by reducing industrial emissions, optimizing its agriculture, technological innovation, and harnessing the potential of our ecosystems to absorb blue and green carbon, just as we did with COVID-19, we can come together and find solutions rather than differences. Thank you very much. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Waver John Charles Ramcloan, President of Seychelles. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, just a second. First of all, may I, on behalf of the people of Seychelles, express our support and solidarity with all nations that have experienced the terrible effects of climate change lately. We stand by you as you mourn those who have disappeared and as you rebuild your towns and villages. Many, especially our youth, are asking whether COP is a counting game. 26, 27, 28, or whether it is a real countdown to saving our planet. My wish and prayer is that we leave Sharm el Sheik, the city of peace, with a peace pact with our planet, that we make good decisions and pledges that will be followed by concrete actions instead of another set of promises that take too long to materialize. Like other islands, our contribution in the destruction of the planet is minimal, yet we suffer the most. For example, the carbon emissions of Seychelles are very low, and we clean up our CO2 plus that of the world through our mangroves and seagrass meadows, making us a zero contributor to the destruction of the planet. And yet,
our islands are disappearing and our coasts are being destroyed. It is an honor for me to stand here in Egypt at COP27 to announce that in 2023, Seychelles will further contribute in mitigation by moving to 100% protection of all its mangroves and seagrass meadows, adding to the already 32% protection of our ocean and 50% of our landmass. We insist that the Multi-Vulnerability Index, the MVI, should be the new order. Seeds are vulnerable, and we need access to concessionary funding in order to defend ourselves against climate change while fulfilling the SDGs to give our people a better life. Industrialized nations and multinationals must pay greater attention to the loss and damage agenda. We, the oceanic states that suffer the harsh effects of your activities, have to be assisted in repairing the damage you cause to us. Seychelles is playing a leadership role in adaptation and mitigation. We are building strong partnerships, however small we are. This year, we welcome the Ocean Race Summit to discuss the urgency of saving our one ocean. Later, we offered the venue for the first European Blue Invest Forum outside Europe to put emphasis on financing the blue economy. And late last month, we welcomed Prince Albert of Monaco and the Monaco Research Expedition in the search of resilient corals. And of course, we are also active in promoting the Great Blue Wall project. Seychelles remains a serious partner on whom the world can count on in the protection of the planet. My call is for us to be very good partners. Let us give our youth a better planet, and may we leave Egypt with enhanced hope and commitment to save our one and only blue planet. I thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Klaus Werner Iohannis, President of Romania. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, the times we live in are the most challenging in a generation. We face a war on the European continent with global effects, energy insecurity, food shortages, and economic instability. These should not divert our attention from climate change. On the contrary, delivering on climate is key to addressing many of these challenges and safeguarding the well-being of present and future generations. Climate change is not an abstract concept, but a daily reality with consequences on human health, nature, and the economy. My country, Romania, experienced this year severe drought with negative implications regarding access to water, food production, and power generation. Therefore,
adaptation efforts are crucial to increase the resilience of societies and ecosystems facing climate risks. Ladies and gentlemen, Romania fully supports the European Union leadership on climate change and our joint commitment to reduce net greenhouse gas emissions. We must ensure an orderly green transition with multiple benefits: investments in research, development, innovation, development of the green economy, and job creation. Furthermore, energy access at affordable prices can be secured through investment in low-carbon energy, resilient networks, and adequate regulation for renewables. The costs of climate inaction exceeds by far the cost of action. Climate change generates economic and non-economic loss and damage across the world. Fellow leaders, our strongest allies in the fight against climate change are our citizens. We need to prepare and empower them for this battle. The youth in Romania is very motivated to act on climate change, and this dedication should serve as an inspiration to all of us. I strongly believe in the power of education to generate climate-friendly behavior. Education and research systems need to be better aligned with climate goals and equip our citizens, particularly our youth, with the skills needed in a low-carbon economy and society. I look forward to a comprehensive COP27 outcome. Let me conclude by kindly inviting you to work together on this with determination and dedication. Thank you. Thank you. Thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Mohammed Sheikh El Ghazouin, President of Mauritania. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، أيها السادة والسيدات، يطيب لي بداية أن أهنئ أخي صاحب الفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافة بلاده في مدينة شرم الشيخ الرائعة للقمة 27 للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، وعلى ما اتسم به تنظيمها من فائق الإحكام، شاكرا له وللحكومة والشعب المصريين حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أود أن أعبر عن تقديرنا لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش وسائر معاونيه للجهود التي يبذلونها في تحفيز وتنسيق الجهود الدولية في سبيل مواجهة مختلف التحديات البيئية. أيها السادة والسيدات، لم نعد اليوم بحاجة كبيرة إلى بسط الكلام في تشخيص الوضع البيئي الكارثي لكوكبنا،
وانعكاساته الهدامة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وما يشكله من خطر داهم على مستقبل الكوكب والحياة البشرية عموما. فهذه الأمور بادية للعيان، محسوسة في مختلف نواحي الحياة، ولذا وإنما الأمر المهم اليوم والاستعجال بالدرجة القصوى هو اتخاذ التدابير الضرورية لوقف هذا التدهور البيئي بالتزامن مع مواجهة انعكاساته السلبية المتعددة الأبعاد. ومن أهم الاستراتيجيات المتفق عليها اليوم للتصدي للتدهور البيئي هي بناء مسارات تنموية تكون أقل اعتماداً على الكربون بالتوجه تدريجياً نحو الطاقات النظيفة والبديلة ليتأتى لنا تحقيق انتقال بيئي مستدام. صحيح أن ميزان العبء البيئي بين الاختلاف، ففي الوقت الذي تساهم فيه البلدان النامية بنسب ضئيلة في الانبعاثات ذات الدخل في الاحتباس الحراري، فإنها المتضرر بأعلى النسب بما ينشأ عن هذا الاحتباس من تغير مناخي. وعلى الرغم من ذلك فإنها تبذل جهوداً جبارة في التقليل من هذه الانبعاثات ومواجهة الانعكاسات السلبية للتغير المناخي. وفي هذا السياق فإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية مصممون كما هو واضح من عرضنا لمساهمتنا الوطنية المحددة والمراجعة خلال قمة غلاسكو على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 11% ورفع نسبة الطاقات المتجددة في إجمالي استهلاكنا الطاقوي إلى 50% في أفق 2030. وستتعزز جهودنا في هذا المجال ببرنامج واسع لتطوير الهيدروجين الأخضر هو الآن قيد الإطلاق. فبفضل هذه الشعبة الجديدة ستوفر بلادنا مصدراً بديلاً ومستديماً للطاقة النظيفة. ونظراً للقيمة البيئية العالية لهذا المشروع، فإننا ندعو كافة الشركاء الفنيين والماليين إلى الإسهام في تنفيذه. وعلاوة على جهودها في ترقية الطاقات النظيفة التي تغطي اليوم نسبة 40% من مجموع الطاقات المستخدمة، فإن بلادنا مستمرة في مكافحة التصحر في إطار مبادرة السور الأخضر الكبير واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في منطقة الساحل. وبهذه المناسبة أدعو إلى المزيد من الدعم للجان المناخ الإفريقية لما لها من إسهام في تحقيق أهداف أجندة 2063، إذ يعقد على هذه اللجان وخاصة لجنة منطقة الساحل وصندوقها للمناخ أمل كبير في تيسير التكيف مع آثار التغيرات المناخية. وبالتزامن مع ما تقدم، فإن بلادنا تبذل جهوداً جبارة في دعم قدرة مواطنيها على الصمود في وجه الآثار السلبية للتغير المناخي بمكافحة الفقر والهشاشة وترقية القطاع الريفي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وغير ذلك. أيها السادة والسيدات، إن التراخي في مواجهة ما يشهده العالم من تحديات بيئية جسيمة سيكون باهظ الثمن حالا ومآلا، وإنها لمسؤوليتنا جميعا أن ننخرط في ديناميكية جديدة
تتضافر فيها الجهود الفردية والجماعية في سبيل تحقيق الانتقال البيئي المنشود، ويؤازر فيها بعضنا البعض في مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية القاسية الناشئة عن التغير المناخي. وإنني أجدد الدعوة لكافة الشركاء في زيادة الدعم للدول النامية وتسهيل النفاذ إلى التمويلات بعد إقرارها، لأرجو لأعمال قمتنا هذه كل النجاح والتوفيق، مهنئا أشقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتهم للنسخة 28 من هذه القمة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Emmanuel Macron, President of France. Your Excellency, you have the floor. Bonsoir. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, chers amis, je suis d'abord heureux de vous retrouver et je veux remercier et féliciter le Président Sisi pour son accueil pour cette COP qui est tout à la fois une COP africaine, une COP de la justice climatique, une COP de la mise en œuvre, ça a été dit par plusieurs avant moi, de travaux qui sont indispensables et donc le remercier pour ce parfait accueil. Nous étions ensemble il y a un an à Glasgow où nous avons ensemble relevé nos ambitions et où nous avons fait le constat des avancées mais également pris plusieurs dispositions. Tout ce qui a été dit à Glasgow reste et doit rester valable. Parce que même si notre monde n'est plus le même, le climat ne saurait être la variable d'ajustement de la guerre lancée par la Russie sur le sol ukrainien. En effet, l'agression de la Russie contre l'Ukraine a non seulement ramené la guerre sur le sol européen, mais elle a aussi plongé le monde entier dans une grave période d'incertitude, de tensions énergétiques, alimentaires, de difficultés ajoutées aux difficultés, en particulier pour nombre de pays du continent africain et du pourtour méditerranéen. Et cette crise venant quelques mois après la pandémie, s'ajoutant aux autres crises, pourrait faire céder beaucoup en disant « au fond, nous avons d'autres priorités, le climat pourrait attendre ». Mais dans le même temps, nous voyons nombre de nos États qui sont frappés par les conséquences même du dérèglement climatique et qui, si besoin en était, nous démontrent une fois encore que l'urgence climatique est bien là, elle n'est pas pour demain. Et donc nous n'avons au fond qu'une obligation, celle de continuer d'agir sur l'atténuation, sur l'adaptation, sur la préparation aux crises et la réparation face aux crises et aux dérèglements, tout en vivant cette période de choc, de retour de la guerre et de ses conséquences sur notre sol. Pour ce faire, je voulais ici, après les chefs d'État et de gouvernement qui m'ont précédé et avant plusieurs autres, dire quelques mots simples. Le premier, nous ne sacrifierons pas nos engagements climatiques sous la menace énergétique de la Russie. Et donc, l'ensemble des engagements tenus par les pays doivent se poursuivre. Pour les pays les plus riches, en particulier les pays européens dont la France, ça a été le dépôt de nos stratégies nationales conformément à nos engagements. Ça doit être maintenant le respect de celles-ci. C'est une ligne d'action qui est le Fit for 55 et le plan européen de réduction de nos émissions à hauteur de 55% de baisse pour 2030. Et c'est au fond une stratégie qui va beaucoup reposer sur la sobriété énergétique, sur le développement accéléré des renouvelables et des solutions qui permettent de nous passer
de manière durable des fossiles, comme l'accélération du nucléaire. C'est une stratégie donc énergétique complète, des engagements et un changement de justement nos moyens de nous déplacer, de produire, etc. Le deuxième élément clé, c'est que nous devons continuer le combat de l'atténuation et que nous devons à la fois sortir nos économies du charbon, c'est ce qui est au cœur de la stratégie européenne qui doit être pour tous les pays les plus riches, mais on doit aider les émergents à le faire au plus vite. Et c'est un point clé si nous voulons réussir la stratégie d'ensemble et les accords de Paris. Et donc on doit tenir le cap de cette stratégie. C'est pourquoi je crois tout particulièrement à ce que nous avons lancé ensemble autour de Glasgow, ces partenariats des JETP, qui permettent de planifier cet effort pour les plus grands consommateurs et qui est véritablement clé pour cette stratégie d'atténuation. Nous avons fait un premier pas important avec l'Afrique du Sud. La France investira 1 milliard d'euros pour accompagner cette action sur ce chemin et donc sortir du charbon et aider justement l'Afrique du Sud avec une stratégie qui repose sur le renouvelable, le nucléaire, les économies d'énergie pour sortir du charbon. Et nous voulons intensifier cela, c'est ce que nous mènerons avec l'Indonésie, avec l'Inde, avec le Sénégal, mais il est clé que nous devons aller plus loin et plus fort. La révolution énergétique est possible et elle passe par cette stratégie avec les émergents. Elle passe aussi par une action que nous voulons mener avec plusieurs autres pays. L'Inde a donné le là avec une stratégie très ambitieuse. Le Kenya comme le Rwanda ont aussi ouvert des stratégies très ambitieuses sur ces matières en ayant véritablement des stratégies renouvelables accélérées et que nous continuerons d'accompagner très fortement parce que, là aussi, les énergies renouvelables sont de moins en moins chères, de plus en plus sûres et évidemment moins carbonées que les autres. Et dans ce contexte que nous vivons, elles démontrent toute leur pertinence. Troisième grand message que je veux ici vous donner, c'est qu'au fond, nous ne devons pas oublier que cette bataille pour le climat, contre le dérèglement climatique, est de manière indissociable une bataille pour la biodiversité. Et que ces deux combats sont jumeaux. Et je le dis avant le rendez-vous important de Montréal, et je le dis après les One Planet Summit que nous avons tenus depuis le début de l'année 2021 sur ces sujets. Nous le savons, la nature est notre meilleur allié pour atteindre les cibles de l'accord de Paris. Climat, biodiversité sont deux faces d'une même médaille et deux faces qui démontrent aussi que les pays qui sont vus souvent comme les plus pauvres sont des solutions à la lutte contre le dérèglement climatique. Les pays qui ont des réserves de biodiversité, qu'elles soient marines ou terrestres, ont des réserves de puits de carbone absolument inestimables. Et il nous faut les aider à les préserver, il nous faut les aider justement à apporter ces solutions basées sur la nature. Je pense en particulier aux écosystèmes critiques, les forêts anciennes, les tourbières, les mangroves, les zones humides, qui rassemblent à la fois les plus grands stocks de carbone et les plus grandes richesses en biodiversité. Si ces écosystèmes sont détruits, de vastes réserves de carbone seront libérées, annihilant toute chance de tenir nos objectifs. Nous sommes déjà plus de 100 pays à avoir une cible de protection de 30% de nos terres et de nos mers, initiative que nous avions lancée ensemble début 2021 et que nous portons ensemble avec le Costa Rica. Et je souhaite que la COP15 sur la biodiversité, dans moins de 3 semaines, confirme cette ambition, nous permette d'aller encore plus loin. Nous devons donc urgemment reconnaître à ces écosystèmes un statut particulier et proposer aux États qui les abritent des contrats politiques et financiers pour les aider à les préserver. Or, le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on accompagne l'amélioration des flux, mais on ne permet pas d'accompagner des États qui font le choix de préserver ces trésors de biodiversité et ces puits de carbone. C'est pourquoi nous avons ce matin lancé, avec plusieurs États ici présents, la Colombie, le Gabon, le Rwanda, plusieurs représentants des peuples autochtones, les Philippines, avec la Chine, les États-Unis et les Européens, une initiative pour en quelque sorte s'inspirer de ce qu'on a fait avec les émetteurs émergents et ces programmes JETP et mettre en place des programmes de préservation positive. Et donc de faire des contrats pays par pays en travaillant avec les ONG, en particulier Conservation International, et pouvoir bâtir une méthode qui nous permettra de financer la préservation justement
de ces espaces et d'avoir des contrats qui développeront une palette d'outils juridiques, politiques, financiers pour préserver ces écosystèmes. Nous avons lancé l'initiative de ces contrats ce matin. Le Gabon, la Colombie, les Philippines y ont déjà adhéré. Nous nous retrouverons à Libreville début 2023 pour adopter des plans d'action très concrets lors d'un One Forest Summit organisé conjointement avec le président Bongo qui s'exprimait il y a quelques instants. C'est le même type d'initiative que nous voulons mener pour protéger les océans avec une ligne de mire, la conférence des Nations Unies de 2025. Et les océans doivent être ce qu'a été au fond l'espace il y a quelques années. C'est une nouvelle frontière pour la coopération et le multilatéralisme. Et donc là aussi, sur ce sujet, nous devons tout faire pour préserver les solutions en matière climatique et la biodiversité dans nos océans. Et je veux ici être très clair, la France sera au rendez-vous de ses engagements et fidèle à ce que j'ai déjà dit. C'est pourquoi la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales. Plus largement, nous avons lancé ce matin un groupe de haut niveau pour bâtir une méthodologie pour des crédits biodiversité et pour permettre là aussi, à horizon premier trimestre 2023, d'avoir une méthode commune. Puis le dernier point, le quatrième que je souhaitais faire, c'est évidemment celui de la justice climatique. Nous avons pris des engagements et il y a aujourd'hui une confiance qui est en train de s'effriter, pour ne pas dire davantage, entre le Nord et le Sud. Et ce que j'ai dit il y a quelques semaines à la tribune des Nations Unies pour dire qu'il nous fallait éviter cette grande division du monde sur le sujet de la guerre est tout aussi vrai sur le sujet du climat. Au fond, beaucoup de pays nous entendent parler de 100 milliards depuis Copenhague et se disent on ne voit pas l'argent arriver. Nous devons aller au bout de la solidarité financière. On est à 82 milliards d'engagés. On doit, dans les tout prochains mois, aller aux 100 milliards, aider à convaincre les derniers pays riches qui n'ont pas pris tous leurs engagements. Mais surtout, on doit débourser beaucoup plus vite et trouver des mécanismes, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, pour être au rendez-vous de ces décaissements pour que cet argent arrive vers le Grand Sud. Sinon, la confiance s'effondrera. Et donc, les 100 milliards très vite, on n'est qu'à 82, mais surtout la réalité sur le terrain beaucoup plus vite encore pour être au rendez-vous. La deuxième chose, c'est qu'on doit être au rendez-vous dans cette solidarité de l'adaptation. La France s'y attelle en investissant chaque année 6 milliards d'euros, ce qui est notre juste part de ces efforts, conforme à nos engagements de Copenhague et de Paris. Et parmi ces 6 milliards, nous dédions 2 milliards sur l'adaptation. Là aussi, tous les pays riches doivent être au rendez-vous de ces engagements et je tâcherai dans les prochaines semaines avec plusieurs de mes camarades ici d'aller convaincre celles et ceux qui ne sont pas encore là parce qu'il y a parfois des blocages politiques et je veux saluer la bonne volonté de beaucoup de dirigeants qui sont aussi présents dans cette salle et qui sont parfois bloqués dans leur propre pays et qui ne peuvent pas avancer aussi vite qu'ils le voudraient. Au-delà de ces chiffres, nous devons avoir des projets concrets avec les zones les plus touchées, dans le cadre d'un partenariat qui fait vivre cette justice. C'est ce que nous avons voulu lancer avec la Grande Muraille Verte, du Sahel à la Corne de l'Afrique. Elle produit des résultats. Nous avons eu un niveau record d'engagement dès le début de l'année 2021 avec près de 19 milliards d'euros, mais surtout on a déjà, l'année dernière, décaissé 2,5 milliards d'euros sur le terrain, avec des projets qui permettent à la fois d'atténuer le changement climatique, de répondre aux projets d'agriculture et d'agroforesterie et de lutter contre la désertification. Et qui donc permettent de traiter du climat, de la biodiversité et qui apportent des opportunités économiques aux pays les plus fragiles en donnant de la souveraineté alimentaire, en bâtissant des vraies filières de protéines végétales. Là aussi, ce dont nous avons besoin, c'est d'aller plus vite, de bâtir des partenariats plus efficaces encore avec les organisations non gouvernementales de terrain, avec les entrepreneuses et entrepreneurs du terrain pour répondre à ce défi de la justice climatique. Mais nous devons aujourd'hui, je le disais, aller plus loin que les 100 milliards, plus loin que ces initiatives déjà prises. Et je finirai mon propos sur ce point. Nous avons besoin d'un grand choc de financement concessionnel. Et il est au cœur du débat qu'avec raison beaucoup ont mis sur la table, celui des pertes et préjudices. Et moi je veux saluer le courage, la force de beaucoup de leaders africains, caribéens, pacifiques, latino-américains qui ont porté ce débat
en nous disant « on pourrait vous parler du passé ». Parce que la justice n'a pas toujours été au rendez-vous. Mais déjà, on veut parler avec vous de l'avenir. Et ils ont raison. Parce que non seulement on a moins émis que vous par le passé, non seulement parfois vous nous avez empêchés de nous développer comme on voulait le faire, mais on va être touché par les conséquences de ce qui arrive parfois plus vite que vous. Parce que nous sommes des petites îles vulnérables, parce que nous avons un trait de côte qui est plus bousculé, parce que nous avons des réalités géographiques qui nous rendent plus fragiles et vulnérables que vous. Et ils ont raison. C'est un débat qui est juste. Mais surtout, tous les pays à revenus intermédiaires, certains émergents, les pays les plus pauvres, ils nous ont tous vus, nous les pays les plus riches, au moment de la pandémie. Parce que nous avions un choc qui était un choc qui touchait tout le monde de manière, au fond, symétrique. Et on a fait des choses exceptionnelles. Là, on a mobilisé des financements exceptionnels. Et ils nous disent, mais nous, ce qui nous arrive est exceptionnel. La fin de l'eau sur notre sol, les bouleversements qui nous rendent la vie impossible. Et là, vous voulez nous expliquer qu'on revient au business as usual. Et ils ont raison, ça ne peut pas être le business as usual. Donc nous devons porter un choc. On a commencé à le lancer pendant la pandémie, mais on était déjà en retard, on est plus en retard encore. Nous devons donc nous battre pour être au rendez-vous des droits de tirage spéciaux et des 100 milliards de dollars au soutien des pays les plus pauvres, dont une grande partie ira vers le climat. Nous porterons au moment du G20 le passage de 20 à 30% de réallocation. En tout cas, vous pouvez compter sur moi et pour convaincre les derniers qui n'ont pas été là pour donner leur part, parfois à cause de ces blocages. Mais nous avons aussi lancé l'idée, avec la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, dont je veux saluer le courage, l'ambition, le caractère inspirant qu'on a vu tout à l'heure ici à cette tribune. L'idée d'un groupe des sages de haut niveau qui devra nous faire des recommandations rapidement sur les financements innovants pour le climat. Et donc, au printemps prochain, pas dans 1 an, 2 ans, au printemps prochain, nous avons demandé au FMI, à la Banque mondiale, à l'OCDE, de nous proposer des solutions très concrètes pour activer ces mécanismes financiers innovants, pour nous permettre de développer l'accès à des liquidités nouvelles, des capacités de prêt nouvelles, pour des pays, y compris des pays à revenus intermédiaires, qui sont touchés par ces chocs, et pour ensemble aussi nous proposer des solutions qui prennent en compte la vulnérabilité climatique de beaucoup de pays. Et pour mobiliser des financements exceptionnels privés, des financements exceptionnels publics et privés, mais surtout pour nous tous ensemble changer nos règles, les règles de nos grandes banques internationales, de nos banques de développement, du FMI, de la Banque mondiale et de nos grands prêteurs, en disant ce qu'on vous demande sur la dette, ce qu'on vous demande sur les remboursements, ce qu'on vous demande en termes de garantie, quand vous êtes frappé par un choc climatique, quand vous êtes la victime d'un accident climatique, on doit en quelque sorte le suspendre et le prendre en compte. C'est ça le sujet des pertes et préjudices. Et donc nous devons, avec les émergents, avec les pays en développement, avec les pays à revenus intermédiaires, faire ce travail pour transformer complètement notre logique, sinon il sera trop tard. Le rendez-vous est pris. En partenariat avec la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, nous porterons cette initiative pour que le printemps prochain, on ait ce groupe de haut niveau qui nous fasse ces propositions et qu'on porte un changement de nos règles, de nos textes, de notre fonctionnement dès les journées de printemps du FMI, de la Banque mondiale et de tous nos grands acteurs institutionnels et de nos investisseurs. C'est ça la mise en œuvre pratique. On ne peut pas attendre la prochaine COP, il faut que ce soit dans 6 mois. J'ai déjà été trop long et je m'en excuse, mais la mise en œuvre a commencé. Ne nous laissons pas ralentir, parce qu'au fond, toutes ces crises successives nous disent la même chose. Les injustices du monde dans lequel nous vivons sont devenues insoutenables. Les crises aggravent ces injustices et donc nous ne pouvons nous en sortir que par une recomposition profonde de nos mécanismes de solidarité publics, privés et des règles qui sont les nôtres. C'est cela que nous devons changer, rien de moins. Et c'est cela que cette COP africaine, accueillie par l'Égypte, que je remercie une fois encore, doit nous permettre de faire. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Madame la Présidente.
I thank you, Your Excellency, for your statement, and thank you for the apology. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Madam President, you have the floor. Your Excellency the President, Excellencies, heads of state and government, ladies and gentlemen, Mr. President Sisi, thank you for convening us and for a timely theme, delivering for people and the planet. What an opportune time to meet right after the COVID-19 pandemic. A time to reflect on COVID-19 effects to nature, people, and prosperity. Along with the pandemic came lessons, opportunities, and a powerful reminder of the nexus between environmental health and human health. A reminder to build back better and sustainably by retracking our footprints towards green transition. Our yesterday's inaction should not be our today's excuse, because science has unfolded the scale of this planetary crisis in its effects to vulnerable communities and our course of action. The COVID-19 lockdowns gave us a stepping stone towards the right path. This green path is sustainable through transformed and modernized industry and infrastructure, accelerated economic diversification and competitiveness, and strengthened resilience. Excellencies, science has shown a direct correlation between human prosperity and environmental prosperity. Nature-based economy can be our reality if only we have a shared vision and leverage opportunities that deliver real and structural changes. We are in Sharm el Sheik, a city in a continent whose economy relies explicitly on natural resources, a continent where millions of its vulnerable communities are grappling with poor public health, greenhouse gas emissions, and loss of livelihoods due to severe climatic effects. Delays on concrete actions to address loss and damage leaves us with no choice but to realign our meager financial resources to build a climate-resilient economy that ensures survival of the bigger segment of our population that depends on agriculture for livelihood, and to save the looming decline of our gross national product, of which agriculture accounts for a greater share. On another hand, inaction means risking our development agenda and prosperity. And thus, in this regard, we in Tanzania has in place the National Climate Change Response Strategy and the National Determined Contributions, which set targets of reducing greenhouse gases emissions economy-wide between 30 to 35% by 2030. With an estimated $19.2 billion as cost of implementation. Now the question is, how on earth the country like Tanzania raise this amount of money for mitigation and adaptation of the climate effects? Nevertheless, showing the political will, Tanzania is continuing to construct and expand rapid transport networks
that are expected to reduce more than 900 million tons of carbon generated each year. We are also determined to increase the use of renewable energy sources from 60% in 2015 to 80% in 2025. Tanzania also is committed to preserve 48 million hectares of forest, and this is about 55% of the total land area of the country. And on top of that, we are planting 200 million trees in every 3 years. All we are asking here is for an alignment of global carbon prices to help generate resources from these carbon sinks. Excellencies, this is the type of leadership exhibited by the developing countries that lack technological know-how, lacking financial and human capacities, having limited scientific information at our fingertips. Yet with these limitations, our part of the world is asked to choose life or death. The question is, do we have an option? Unless we do it together. And in this regard, we urge developed countries, especially the G20, to fulfill their commitments. We call upon effective implementation of technology transfer while unlocking climate finance to fund our national determined contributions. We are also urging the developed world to raise their subsequent NDC's ambitions to halt greenhouse gas emissions from crossing the irreversible tipping point of atmospheric concentration of carbon dioxide. Having said that, Excellencies, I thank you for your kind attention. Thank you very much. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Abdulatif M. Jamal Rashid, President of Iraq. Your Excellency, you have the floor. سيد الرئيس، اسمح لي في البداية بأن نحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي ونؤيد باسم جمهورية العراق مقترح الرئيس السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا ونشكره على هذا المقترح. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية المحترم، الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي الملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات والوزراء المحترمين، السادة الحضور الكرام، اسمحوا لي بالتعبير عن الشكر والامتنان للأخوة في جمهورية مصر العربية لحسن استقبالهم وما بذلوا من جهد لنجاح المؤتمر الذي يشكل علامة مهمة في مساعينا لمواجهة التحديات المناخ والحرص على خلق استجابات البيئية الفعالة تجاه ما يواجه الكوكب من التغييرات في المناخ وما ينتج عن ذلك من آثار أخرى على الاقتصاد والصحة. على هذا الصعيد فإن التحدي الأبرز الذي نواجهه في العراق هو مشكلة المياه، وهذا ما قد يثير الدهشة فعلا،
إذن ما كان في فكرنا بأن بلاد الرافدين تواجه الشحة في المياه بعد فترات طويلة كانت الفيضانات فيها مشكلة أساسية للسكان والزراعة والحياة. لقد دفعت هذه الأزمة الجهات الحكومية إلى تقنين السياسة الزراعية وتقليصها في المناطق التي تعتمد الري في الزراعة، وهذا ما يلقي بظلاله على الحياة والأرزاق المجتمع الزراعي العراقي وعلى عموم السكان، بالإضافة إلى ما ينتج من ارتفاع نسبة التصحر ومضار البيئية والصحية والاقتصادية أخرى. في هذا الجانب فإن مساحات شاسعة من أهوار الجنوب العراق التي تم تجفيفها في الفترات الدكتاتورية والتي سعينا ما بعد 2003 إلى أحيائها عادت مؤخرا لتواجه مشكلات الجفاف تحت تأثير انحسار مناسيب المياه الواردة لتلك المساحات. تضاعفت الأزمة مع شحة الأمطار والجفاف خلال الأعوام الأخيرة، فتضررت الزراعة بسبب ذلك مباشرة، وكان هذا أيضا ما ضاعف مشكلات التصحر وفرض تحديات الخطيرة على الثروة الزراعية والحيوانية. وبموجب هذا فقد عملت السلطات المائية في الحكومة العراقية مع الأخوة في الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات والروافد، وبعد ذلك للأهوار التي تشكل جزءاً حيوياً من تاريخ الحضارات البشرية وجانباً أساسياً في تدعيم الحياة ببلدنا، حيث كانت دائماً عاملاً أساسياً في الحفاظ على التوازن البيئي ليس للعراق فحسب وإنما لعموم المنطقة. الجفاف المتزايد في بلدنا يشكل تحدياً خطيراً لمعيشة المواطنين واقتصاد الدولة، لكن أيضاً يؤثر على الحياة والبيئة في المنطقة بشكل عام وحتى على نقص المساحات الخضراء من العالم. وما زلنا نأمل بتعاون أوسع ننتظره من السلطات المائية والسياسية في البلدين الجارين وخصوصاً من الأخوة في تركيا. لقد كان من المؤسف أن كثير من الخطط التنمية الزراعية وتحسين البيئة انتكست بظروف العنف والإرهاب، وكانت صفحة الاحتلال بعض المدن والقرى العراقية من قبل التنظيم الإجرامي الداعش من أخطر التحديات التي تضررت بموجبها مساحات كبيرة من الحقول والبساتين. أشير هذا إلى أن التصحر بات يهدد ما يقارب 40% من مساحة بلدنا، من بعد ما كان واحدا من أكثر المنطقة خصبا وإنتاجا، وذلك أية الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، ومن أجل تعزيز الجهود الحد من زيادة نسبة التصحر سيكون جانب مهم من سياستنا الزراعية والبيئية للحكومة العراقية يتمثل بالعمل على توسعة المساحات الخضراء وأحياء المساحات القاحلة، وبما يساعد على تحجيم الأضرار البيئية التي من مظاهرها العواصف الترابية المتحركة عبر الحدود. ومن مسؤوليات الحكومة العمل أيضا على تنظيم السياسات المائية وترشيدها وتقديم وتنفيذ إدارة مائية فنية لتحسين النظم الري وتقليل الهدر. وتتواصل في العراق الجهود من أجل تطوير الإنتاج في حقل الغاز، وبما يساعد على استثمار الأمثل للانبعاثات الغازية، وهو مجال مهم في الحفاظ على البيئة وتقنيتها. ربما تعثرت هذه الجهود بفعل حربنا ضد الإرهاب، لكن من المسؤولية النظر إليها وتحريكها بالجدية التي تستحق. هذا ما كان نؤكد على أن تسعى وتعمل عليه السياسات الإنمائية الحكومية المقبلة. لقد كان العراق من أشد الدول تضرراً بالاحتساب الحراري. العراق أحد أطراف الاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ، ويعاني من الآثار السلبية الناجمة عن الاحتباس الحراري،
فإننا نعرب عن مشاركتنا المجتمع الدولي الجهود الرامية إلى تخفيف حدة الظاهرة بالرغم ما واجهنا جراء الإرهاب والعنف. ما نعمل عليه حاليا في العراق هو تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير سبل الاستثمار المناخي في مختلف القطاعات الحيوية والعمل على خلق بيئة ملائمة ومعززة لمفاهيم النمو الأخضر. وفي هذا السياق قدم العراق وثائق رصيدة تؤكد مواصلة الإجراءات بدفة العمل ووضع الخطط الكفيلة بهذا. إن من المؤمل تحقيق إسناد دولي يساعد في المضي بهذه السياسات وتفعيل الخطط والاستراتيجيات، وبما نأمل أن يؤدي إلى اعتماد طاقات المتجددة والآليات النظيفة، ويدعم جهود تقليل الانبعاث ويسهم بحفظ البيئة وسلامة المناخ. نؤكد هنا أهمية تبادل الخبرات ما بين الدول. نؤكد أيضا ضرورة تطوير الدعم الدولي العادل والساند لهذا الجهود. إن حرصنا جميعا على بيئة نظيفة وبعض من مسؤولياتنا تجاه أجيالنا القادمة، لأن البيئة النظيفة والموارد الطبيعية بما فيها المياه ملك لكل الأجيال. أكرر شكري وتقديري للجهود المخلصة وأحر تمنياتي بالنجاح للمؤتمر، وأن يكون خطوة مهمة في إطار الجهد الإنساني الرامي إلى تكريس الشراكة الفاعلة والمنتجة ما بين الجميع من أجل الحفاظ على حياة ونقاء المناخ للكوكب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Suzanne Kaptuvo, President of Slovakia. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, ladies and gentlemen, this year's extreme weather across the world reminds us that it's not just the next generations who will feel the impact of the climate crisis. For too long, we talk about the why and the how. Now it's time to act. We need an equal focus on adaptation to the changing climate conditions and on mitigating the negative impact of our actions on climate. While 90% of all emissions are already covered by the net zero target, we are still too far from a collective success. Global emissions continue to rise. It's not enough to have targets. We must turn them into concrete national steps that will lead us to net zero. By 2030, Slovakia will cut our greenhouse gas emissions by 55% compared to 2005 level. We are joining the Global Methane Pledge initiative, and we are starting the biggest decarbonization of our economy. This will reduce our industrial CO2 emissions by more than 40% by 2030. It's clear that the climate emergency will not wait until the current energy crisis is over. Short-sighted solutions, such as switching from gas to coal, will only speed up our planet's destruction. In Slovakia, we are sticking to the plan to close down coal power plants next year, despite the record energy prices. We must move faster towards clean energy and renewables, including geothermal. I'm glad that Slovakia's talents have developed solutions that will make the use of this energy possible anywhere in the world. This is good for our climate, our planet, and of course, for our energy security. Green transition is neither easy nor cheap.
It will often hit the most vulnerable. The most affected countries need more of our support to cope. Since the adoption of the Paris Climate Agreement, Slovakia's contribution to the green finance has grown almost fivefold. We mainstream climate measures in our development assistance in Europe, Asia, and Africa. In Kenya alone, we supported 16,000 farmers by planting 1 million cashew trees so their produce is local and sustainable. But governments alone won't address the climate crisis. Private and innovative financing must step in so everyone does their fair share. Excellencies, the climate emergency is here and now. The ocean levels are rising. We are losing biodiversity at record speed. The global food crisis, induced by the climate change and worsened by Russia's weaponization of grain exports, is forcing millions of people out of their homes. These crises demonstrate our collective fragility. Our bolder commitments, our better and faster delivery on our climate targets must make this scope a milestone. The milestone which will transform our collective fragility into our collective resilience. Thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement and particularly for helping us manage the time. May I appeal to Your Excellencies that we stick to the stipulated 3-minute slot as much as possible. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Faustin Archange Touadera, President of the Central African Republic. Your Excellency, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur Abdel Fattah al-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, la COP27 qui nous réunit dans cette belle ville de Sharm el Sheik nous offre l'ultime chance pour évaluer nos engagements en faveur de notre planète. Les crises climatiques exceptionnelles de ces dernières années ont eu des effets dévastateurs de grande portée sur la survie de l'humanité, sur l'économie et le social, sur la viabilité de l'environnement, sur la gouvernance, sur la paix et la sécurité mondiale. Disons-le clairement, les pays riches, grands pollueurs, sont les principaux auteurs de cette mise en danger de l'humanité. L'Afrique, dont la contribution aux émissions des gaz à effet de serre est négligeable, car inférieure à 4%, ne doit pas continuer à payer pour des crimes qu'elle n'a pas commis. En vertu de leur responsabilité historique dans la détérioration du climat, les pays riches doivent aider les pays pauvres à appliquer leur plan d'action national de réduction à caractère volontaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, pays sous-développés, la République centrafricaine compte exercer son droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles pour exploiter ses forêts dans l'intérêt du développement national et du bien-être de sa population. Cependant, fidèle à ses engagements internationaux et conscient de ses responsabilités dans la préservation du second massif forestier du monde, véritable poumon écologique de la planète, mon pays poursuit les efforts aux côtés des autres pays du bassin du Congo pour une exploitation rationnelle et durable des ressources forestières à travers la mise en œuvre des plans d'aménagement. Malheureusement, la promesse de Glasgow de 1,5 milliard de dollars américains
destiné aux pays du bassin du Congo n'a pas été équitablement réparti, afin de permettre à chaque pays de créer les conditions de résilience climatique et favoriser un développement sobre en carbone. Par ailleurs, nous demandons la réalisation des promesses faites par les pays développés, les organisations internationales et les secteurs privés de mobiliser 100 milliards de dollars américains par an afin de répondre aux besoins prioritaires des pays en développement. La République centrafricaine réaffirme ici son adhésion à la position commune africaine et à celle du groupe des 77 plus la Chine sur les négociations du nouveau régime climat. Il s'agit ici de prendre en compte les financements des actions climatiques, de doubler l'enveloppe de l'adaptation décidée lors de la COP26, de sortir de cette conférence avec une décision sur les financements des pertes et préjudices ainsi que les moyens nécessaires pour assurer la mise en œuvre de nos contributions déterminées au niveau national. Du haut de cette tribune, je demande la prise en compte de la situation particulière de l'Afrique dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. C'est la condition sine qua non pour atteindre la neutralité carbone en 2050, enrayer l'érosion de la biodiversité et sauver notre planète qui s'effondre. Que Dieu protège l'humanité tout entière. Je vous remercie. Merci. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Felipe Jacinto Nyusi, President of Mozambique. Your Excellency, you have the floor. Muito obrigado, senhor presidente desta sessão, excelências chefes de Estado e de Governo, minhas senhoras e meus senhores. Tenho o privilégio singular de, em nome dos moçambicanos e do meu governo, dirigir-me a este debate da COP27 num contexto de recuperação pós-Covid-19 e de eventos climáticos extremos que minam a agenda global do desenvolvimento sustentável. Saúdo a todos presentes e agradeço ao povo e governo da República Árabe do Egito pela calorosa hospitalidade e excelentes condições de trabalho criadas para este evento. Senhor Presidente, felicito pela sua nomeação. Moçambique é um dos países mais expostos a ameaças decorrentes das mudanças climáticas, caracterizadas por ciclones tropicais, cheias e secas cíclicas que exigem medidas de adaptação e de resiliência mais assertivas. Por este motivo, muitas ações temos estado a desenvolver. Em 2022, o país acolheu a Conferência Regional que culminou com a Declaração de Maputo sobre a gestão sustentável e integrada da floresta de Miombo, que define prioridades para a próxima década e reforça a governação transparente, inclusiva, responsável destas florestas, fundamental para o desenvolvimento sustentável dos países signatários. Recordamos-vos que em África as florestas de Miombo formam o maior ecossistema de florestas tropicais, essencial para o sequestro do carbono. Igualmente, Moçambique acolheu em setembro a reunião ministerial da SADC, que aprovou a Declaração de Maputo
sobre aviso prévio e ação antecipada da SADC, essencial na resposta com base no impacto, demonstrando o empenho individual e coletivo dos Estados-membros na defesa da natureza e redução do risco de desastres decorrentes de mudanças climáticas. Lançamos a iniciativa presidencial Um Distrito, Uma Estação Meteorológica, instalando estações meteorológicas modernas para colher informação de aviso prévio eficaz para ação antecipada que torne as comunidades resilientes e menos vulneráveis a eventos climáticos extremos. Acolhemos o Centro de Operações Humanitárias e de Emergência da SADC desde 2021, em Nacala, para coordenar a resposta a emergências na África Austral, com apoio e colaboração de parceiros bilaterais e multilaterais de desenvolvimento e da sociedade civil, evitando perda de vidas e danos devido a desastres. Por isso, mais uma vez, estamos a exortar a todos os parceiros internacionais e locais, públicos e privados, a mobilizar recursos financeiros e tecnológicos para restaurar e conservar o mangal e a rica biodiversidade em Moçambique e no mundo inteiro. Minhas senhoras e meus senhores, falando sobre a transição de energia, para nós, uma transição energética justa é um exercício de inclusão social. Deve ser gradual e redutora do impacto negativo no desenvolvimento econômico do país, como aconteceu nos países hoje desenvolvidos. Por isso, queremos continuar a médio prazo a usar os recursos naturais como o gás natural, menos poluente, geradoras de financiamento de ações da adaptação e resiliência climáticas. Portanto, estamos a trabalhar no binômio equilíbrio e desenvolvimento. Quanto ao mercado de carbono, exortamos aos provedores de financiamentos climáticos a fazerem desembolsos de forma equilibrada e satisfatória para se implementar iniciativas de mitigação e adaptação mais eficazes. Termino convidando a todos a proteger o sistema climático em prol da mitigação e adaptação do quadro de Acordo de Paris, disponibilizando meios para proteger comunidades, ecossistemas e capital, edificando de impactos de mudanças climáticas a bem das gerações presentes e futuras. Muito obrigado pela atenção que me foi prestada. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Taneti Mau, President of Kiribati. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I begin by sharing the peace and blessings of the Almighty and the warm greetings of the government and the people of Kiribati. Mr. President, I acknowledge the government and the people of Egypt for the warm hospitality and commend the exceptional leadership in hosting this action-oriented COP27. It is indeed a critical time for us to be more ambitious in the implementation of the Paris Agreement with solutions premised on bolstering the resilience of our peoples against the adverse impacts of climate change. It has been 30 years since the inception of the UNFCCC, and despite the science, some continue to block ambitious actions that could curb global emissions and develop effective solutions to address climate change impacts. Consequently, for frontline countries like Kiribati, this would be detrimental to our sovereign desire to safeguard our people. Climate change is happening,
and loss and damage is very real. Yet, the major solutions that we talk about remain distant, as we are at the mercy of multilateral implementing agencies who continue to determine how we adapt and access financial resources. So disheartening. Nevertheless, we remain hopeful that our collective efforts and partnership will address these concerns. We need data, capacity building, and technology transfer, and country-specific science projections to make our adaptation planning much more effective. Mr. President, this year, Kiribati declared a state of disaster to manage and respond to the impact of severe drought, with some of our highlands frequently inundated by storm surges. The impact of extreme spring tides continues to be a threat to our economy, our future developments, and destroying the very fabrics of our livelihoods. Despite these challenges, Mr. President, our commitment to building resilience is driven by the desire of the people to remain living in Kiribati. We will continue to strengthen our legislative and policy frameworks, including the recently enhanced nationally determined contributions. Costs of maintaining our livelihoods in the face of climate change already exceeds our means. Yet, it does not dampen our resolve to put resources where we can. This is compounded by COVID-19, coupled with the inflation on commodities, including fuel. The government will continue to invest in building resilience through people-centered approach and social protection programs. Mr. President, I appeal to my fellow leaders to stand in solidarity together to fight this climate dilemma for the brighter and resilient future of our young generation. We must be held accountable to our climate finance commitments and achieve 1.5 degrees Celsius to save our shared home. Action begins here and now before it is too late. The Nauritiroi or the Tabamore, meaning health, peace, and prosperity upon us all. I thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. William K. Ruto, President of Kenya, speaking on behalf of the African Group. Your Excellency, you have the floor. Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we come together for the 27th annual climate meeting 30 years after the adoption of the UN Framework Convention on Climate Change in 1992, 25 years since we adopted the Kyoto Protocol in 1997, and 7 years following yet another historic milestone, the Paris Agreement adopted in 2015. When the Convention was adopted in 1992, global emissions were approximately 27 gigatons annually. This has risen to about 40 gigatons, while carbon dioxide accumulation in the atmosphere has also steadily increased. For the past 8 consecutive years, documented by the UN to be the hottest years in recorded history, each new year has been hotter than the previous year. The whole world is reeling from the staggering impact of climate change. The spread, scale, and frequency of disasters like hurricanes, typhoons, wildfires, and heat waves, melting sea ice and glaciers, droughts and desertification, floods and rising sea levels in numerous regions of all continents
indicate that humanity is confronting unprecedented devastation on a global scale. The state of climate and of climate in Africa reports lay it bare. High water stress is estimated to affect about 250 million people in Africa and is expected to displace up to 700 million people by 2030. In the past 50 years, drought-related hazards have claimed the lives of over 500,000 people and led to economic losses of over $70 billion in the region. More than 1,000 flood-related disasters were reported involving more than 20,000 deaths in Africa alone over this period. It is estimated that by 2050, climate impacts could cost African nations $50 billion annually. The Horn of Africa region, including Kenya, is experiencing the worst drought in 40 years. 2 consecutive years without rain have visited misery on millions of people. 2.5 million livestock have died in Kenya this year alone, causing economic losses of more than $1.5 billion. 2 days ago, we went to distribute food relief to 4.3 million affected Kenyans in an emergency program that has forced us to reallocate funds budgeted for education and health. The trade-offs we are forced to make between indispensable public goods is evident that climate change is directly threatening our people's lives, health, and future. Moreover, due to drought, many children have now dropped out of school. We have been compelled to make school feeding a priority in order to keep our children in class. Kenya's world-renowned wildlife heritage has not been spared either, and carcasses of elephants, zebras, wildebeest, and many other wild fauna litter our parks. We have had to spend $3 million to supply feed and water to wildlife in the last 3 months. Again, this backdrop, the lengthy discussions at COPs with its stalling, delaying tactics and procrastination that have hampered implementation and delivery is simply cruel and unjust. We cannot afford to spend more time skirting around the real issues, and we must break out of the open-ended, process-focused discussions we are trapped in. Further delay will make us busy spectators as calamity wipes out lives and livelihoods. As we speak, Mr. Chairman, the pledge made 13 years ago in Copenhagen, committing $100 billion annually, remains unfulfilled. Such a gracious and unexplained default is a major cause of persisting distrust, and neither is there any sound reason for the continuing pollution. In stark contrast, Kenya, a country with far less resources than the average developed country, has foregone pollution industrialization and growth opportunities and intentionally invested in green energy. It must be recalled that Kenya has tremendous hydrocarbon and coal deposits which could go a long way in fueling the engines of our development. Nevertheless, due to resolute commitment, our electricity grid is 93% green. This morning, we signed a framework agreement for collaboration on the development of sustainable green industries in Kenya with an investor to produce 30 gigawatts of green hydrogen in Kenya. There exists opportunities in Kenya to produce 20 gigawatts of wind power, 10 gigawatts of geothermal electricity, and being at the equator, considerable amount
of solar energy. Green energy production opportunities are vast in Kenya and throughout Africa. In the East Africa alone, for example, there exists sufficient hydroelectric potential to produce 100,000 megawatts, and if properly exploited, could generate enough clean energy for the whole of the continent. Instead of struggling to power industrialization using dirty energy, which is costly and destroying our planet, we want to make a case for developed economies to decarbonize their production by directing industrial investments to Africa and making use of clean energy to manufacture for the whole world. COP26 established the Glasgow Dialogue to formulate funding arrangements for measures to prevent, mitigate, and remedy loss and damage associated with adverse effects of climate change. Loss and damage is not an abstract topic of endless dialogue. It is our daily experience and the living nightmare of millions of Kenyans and hundreds of millions of Africans. A phenomenon of rising water levels in Rift Valley lakes was experienced in Kenya in 2020 and generated humanitarian crisis of unprecedented levels. Approximately 75,000 households were displaced in 13 counties, with a total population of 379,000 requiring urgent humanitarian assistance. The affected communities endured disruption for their livelihoods, losing homes, grazing lands, and farming fields, while social amenities like schools, health facilities, markets, fish landings, and processing facilities, once thriving hotels, curio shops, resorts, and lodges, electricity lines, and water supply and sanitation units were swallowed by water bodies. Loss and damage must therefore be addressed with a level of seriousness which demonstrates fairness, urgency, and consideration. Africa contributes less than 3% of the pollution responsible for climate change, but is most severely impacted by the ensuing crisis. Africa, and it is therefore only fair and proper that this conference takes necessary measures to recognize Africa's special needs and circumstances under the Paris Agreement, in line with the Convention and relevant decisions adopted by previous COPs. Beyond the overdue, legitimate, and priority concerns of resilience, mitigation, loss, and damage, Africa offers unique potential to play an indispensable positive role in the planet's climate change future. Africa's vast tracts of land, deep treasures of diverse natural resources, tremendous untapped renewable energy potential, and a youthful, dynamic, and skilled workforce constitute the continent's irresistible credentials. Properly deployed, these assets could be crucial in driving global mitigation efforts while creating new economic opportunities in the continent. I am convinced of the need to more comprehensively showcase the opportunities that abound in Africa, such as green energy, smart agriculture, decarbonized manufacturing, e-mobility, and green building, all aimed at the attainment of zero carbon by 2050. As the coordinator of the Committee of African Heads of State and Governments on Climate Change, I therefore plan to convene a continental summit focusing on climate action next year. Accordingly, you are all invited to take part in Africa's march to sustainable economic transformation and green growth. Kenya's next significant export will be carbon credits. This is why we call for simplified, more transparent carbon market systems that directly benefit communities and not just intermediaries. Back home, I just launched
an ambitious project to increase the national tree cover from the current 12% to 30% in 10 years. We intend to accomplish this by first growing 15 billion trees on approximately 10.6 million hectares of land throughout the country at an estimated cost of US $500 million. In conclusion, Excellencies, ladies and gentlemen, in the face of impending catastrophe, whose warning signs are already unbearably disastrous, weak action is unwise. No action is dangerous. At this point, in the progression of this calamity, we have few choices and little time. Our discourse must focus on delivery, and our conversation must be centered on our commitments and implementation. I call on every delegate here today to rise to the challenge of this moment, to make difficult but necessary decisions and seize transformative opportunity from the grasp of climate disaster. This means honoring spending commitments for mitigation and adaptation and mobilizing increased financial flows to those affected, especially in Africa. By keeping our promises and being bound by our word, we will demonstrate to people across the globe that their leaders are their honest agents and true guarantors. COP, this is our golden chance to vindicate present generations who look to us to lead the way in preserving our planet and to perform our role as trustees of future generations. The way things are, we might never have a more opportune time, and there might never be a better chance. I thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ignacio Cassis, President of Switzerland. Your Excellency, you have the floor.
guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción. Este es el decálogo que Colombia les propone para actuar de manera más contundente en el mundo y salvar la vida del planeta y evitar la extinción de la especie humana. Gracias, muy amables. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Abdel Sisi, President of the Republic of Egypt, Arab Republic of Egypt, Your Excellencies, fellow heads of state and government, United Nations Secretary General, Your Excellency, Mr. Simon Steele, Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change, distinguished delegates, ladies and gentlemen, first, it's our duty to congratulate the Egyptian President, President Sisi, for hosting this COP27 conference, and also to thank the Egyptian people for your warm hospitality since we arrived here. President, distinguished delegates, with the African continent being host to this COP27 on a continent which is most affected by climate change, obviously together with other least developed countries, and it's befitting to call this the African yet global COP27. Because it is opportune for us to say things that we probably have not said before. Now that the conference COP27 is happening on our continent, a continent that is bearing quite a lot of the brunt of the climate change, yet it contributes the least to climate damage, we expect that this COP27 will address some of our key issues that are arising from the climate change negative effect. Mr. President, distinguished delegates, our government's home in Zambia has demonstrated a marked commitment to combat climate change in line with the requirements of the Paris Agreement. However, in order for us to be able to maximize on our contributions to ameliorating the negative effects of climate change, and yet at the same time meeting our people's minimum requirements to maintain their livelihoods, we need strong and enduring international partnership and support which deliver on its commitments. I think the key word here is to deliver on our commitments, the commitments of us, of course, the commitments of our partners. As chair of the African Group of Negotiators, Zambia has submitted an ambitious, revised, and updated nationally determined contribution as required by the Paris Agreement. Mr. President, distinguished delegates, climate change adaptation remains a top priority for all of us without exception. Therefore, we expect that COP27 will deliver a milestone outcome in advancing the work program of the global goal on adaptation that we adopted in COP26 last year in Glasgow. Mr. President, distinguished delegates, while we continue to urge for the world to increase its commitment and, more importantly, delivery towards climate change, Zambia will continue to do what it's able to do in its own right, given its resource constraints.
We have identified a number of mitigation actions as a means of attaining our aspirations and increasing our commitment. We continue to formulate green growth strategies which will provide a framework for transforming the country into a climate-smart green economy. Mr. President, distinguished delegates, we call on all our esteemed partners to fulfill their pledge of $100 billion per year of funding for us all to meet our intended goals around this challenge, climate change. This is a very important motivation for us all to continue with our climate change mitigation efforts, in addition to, honestly speaking, to making this contribution, commitment, obligation met as a measure of credibility. If we don't meet our commitments, we make the various commitments, we don't meet them, obviously our credibility as individual countries, but also as a group of nations, a League of Nations, global League of Nations, is at question. And I believe that we'll address this issue after this COP27. We have an obligation and a noble task to deliver for the future generations, for our planet, especially that we are meeting here once more on the African continent. As we conclude, Mr. President, fellow delegates, there are times when we as individual countries have a decision to support or not to support certain commitments. In this particular case, I'm afraid to say that option to decide not to does not exist, is not available to any one of us. It is important, therefore, for us to accept and understand that a crisis like this one should not divide us, should not move us away from each other. It does not matter what discussions we're having individually in our countries. It does not matter what issues face us as regions, as continents, but also as a global community. We have an obligation to work together and cooperate even more than ever before. And this way is the most assured way of defeating the negative effects of climate change. As I said, let us come out of this COP27 more united and work together in many spheres, including joint investments, trading, making carbon trading as is possible. And we shouldn't leave the ascension steps to carbon trading, for example, to individual states. Let's work out a template on how to engage in carbon trade much easier, including working on the regulations that affect this important revenue-based activity, which will help us ameliorate the negative effects of climate change. Mr. President, distinguished guests, a lot has been said. I choose to say these few words and ask all of us to rededicate our efforts and, more important, accelerate implementation of mitigation factors. All of us, without exception. I thank you for your kindest attention. Merci beaucoup. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ismail Omar Guelleh, President of Djibouti. Your Excellency, you have the floor.
Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le Président, M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte et président de la COP27, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier le président de la République arabe d'Égypte, Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, et le peuple égyptien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette belle cité de Sharm el Sheik. Nos remerciements s'adressent ensuite au nouveau secrétaire exécutif de la Convention, M. Simon Stieli, qui a pris les dispositions nécessaires afin de faciliter nos travaux durant cette conférence. Permettez-moi enfin d'endosser pleinement les déclarations faites par le président du Kenya au nom de l'Afrique, ainsi que le président du Pakistan au nom du groupe G77 et de la Chine. Monsieur le Président, le monde est aujourd'hui confronté à plusieurs défis, notamment le changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Le plus menaçant et le plus urgent étant sans conteste le réchauffement qui met en péril la survie de l'homme. Ce constat nous est sans cesse rappelé par les nombreuses catastrophes dont nos populations sont régulièrement victimes. Ceci est triste car malgré les nombreux sommets et décisions et engagements, nos actions restent en deçà du niveau d'urgence et de mobilisation exigée. Pire, la quantité émise de gaz à effet de serre continue d'augmenter et ses conséquences avec. Et paradoxalement, l'Afrique, qui ne contribue que de façon marginale au réchauffement mondial, est la plus touchée par ce phénomène. En ce qui nous concerne, la République de Djibouti, de par sa position géographique dans la zone intertropicale aride, est particulièrement vulnérable aux risques induits par les changements climatiques tels que les inondations, les sécheresses et l'élévation du niveau de la mer. Ces risques se traduisent par la rareté des ressources en eau, l'érosion du sol et les dégâts sur les infrastructures. Les impacts de ces risques sont particulièrement préjudiciables pour le secteur de l'eau, de l'agriculture et la santé publique à Djibouti. Pour cela, nous avons réalisé un projet d'adduction d'eau entre l'Éthiopie et Djibouti et un projet de dessalement de l'eau de mer permettant ainsi à notre capitale, pôle économique et démographique majeur, de s'affranchir des aléas du climat et renforcer la résilience de la population urbaine dans l'accès sécurisé aux ressources en eau. Djibouti a également construit plusieurs digues et barrages afin de protéger nos populations et nos infrastructures contre les inondations. Monsieur le Président, dans sa contribution déterminée nationale, Djibouti a pris l'engagement de réduire les émissions de CO2 de 40% à l'horizon 2030 par rapport au scénario de référence. Pour ce faire, nous avons mis en œuvre le projet d'interconnexion électrique avec l'Éthiopie qui a permis de réduire annuellement de plus de 150 kilotonnes les émissions de CO2 du pays et initier plusieurs projets d'énergie géothermique, éolien et solaire en vue de réduire de façon substantielle les émissions de gaz à effet de serre. Toujours dans le cadre de sa contribution à la lutte contre le changement climatique, il n'y a pas plus d'une semaine encore, Djibouti a organisé un sommet mondial sur la recherche sur le climat qui a permis aux chercheurs venus des différents pays d'échanger sur la problématique du changement climatique.
C'est dans cet esprit que nous avons créé un observatoire régional sur le changement climatique qui permettra aux chercheurs africains de contribuer à une meilleure connaissance du dérèglement climatique. Compte tenu des nombreux engagements non contraignants, Monsieur le Président, nous ne sommes pas surpris du peu de progrès accomplis. C'est pourquoi nous rappelons à ce que la COP27 adopte une décision contraignante, reconnaissant les besoins et les circonstances spécifiques de l'Afrique. Nous rappelons aussi que l'accès à un financement additionnel et prévisible reste primordial pour mettre en œuvre les actions d'atténuation et d'adaptation. En conséquence, nous exhortons les pays développés à respecter leurs engagements, de mobiliser 100 milliards de dollars par an. Enfin, nous demandons que 50% de ce financement soit consacré à l'adaptation. Il est temps de passer des discours à l'action en réduisant de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre et en mobilisant le financement nécessaire pour augmenter la résilience des populations au changement climatique. Je vous remercie de votre attention. I thank you, Your Excellency, for your statement. It's now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Bazoum Mohamed, President of Niger. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués participants, pour consolider le compromis de Glasgow, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié 2 rapports cette année. Dans ces rapports, il nous alerte en indiquant que les engagements actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mèneront d'ici à la fin du siècle à un réchauffement 2 fois plus grand que l'objectif de l'accord de Paris. Il se dégage de cette alerte que pour éviter les pertes et les préjudices catastrophiques prévisibles, il est urgent d'accélérer les efforts de réduction des émissions à effet de serre en respectant la justice et l'équité. Si nous savons que l'Afrique est le continent le plus vulnérable de la planète, il nous paraît dès lors impérieux que la COP27 et toutes les rencontres internationales sur le climat qui vont suivre prêtent une attention spécifique aux besoins du continent africain. Les préoccupations de l'Afrique sont les suivantes. 1. La définition d'un nouvel objectif collectif quantifié de financement climatique en tenant compte des besoins des pays en développement. 2. Une définition claire des mécanismes qui seront utilisés par les pays développés en vue de respecter leur engagement de doubler annuellement le financement de l'adaptation d'ici à 2025. 3. Une prise en charge des pertes et préjudices à travers l'établissement d'un organe de gouvernance et des arrangements de financement précis. 4. L'engagement des principaux pays émetteurs à réduire leur objectif de réduction de gaz à effet de serre à 1,5 degré Celsius. 5. Enfin, une transition énergétique juste, inclusive et équitable. Une telle transition devrait permettre à l'Afrique d'exploiter ses ressources énergétiques, notamment fossiles, condition sine qua non pour favoriser son développement industriel durable et éradiquer la pauvreté. Mesdames et Messieurs, à l'intérieur de l'Afrique, le Sahel est assurément la région présentant les plus grandes vulnérabilités et mérite à ce titre un traitement particulier au regard des défis combinés auxquels elle fait face. Il s'agit de défis sécuritaires, climatiques, migratoires, sanitaires, alimentaires et démographiques. Nous ne le dirons jamais assez,
La violence qui ravage aujourd'hui le Sahel a partie grandement liée avec le désastre climatique que subit cette région. C'est pourquoi le Niger se réjouit des initiatives régionales qui sont prises pour atténuer les impacts du changement climatique, comme l'initiative de la Grande Muraille Verte et la Commission climat pour la région du Sahel. Ces initiatives visent en effet à contribuer à la sécurité alimentaire, la sauvegarde de la biodiversité, la préservation du capital naturel qui permet de renforcer l'adaptation et la résilience des populations et des écosystèmes. Le Niger se félicite de la création du Fonds Climat Sahel. Ce fonds est un instrument innovant et adapté pour le financement des actions climatiques et pour l'accompagnement technique régulier et soutenu des acteurs de la région du Sahel qui, en vérité, éprouvent beaucoup de difficultés à accéder aux ressources des mécanismes multilatéraux du fait de leurs procédures complexes. La mise en place de ce fonds, dont la première capitalisation sur 5 ans devrait mobiliser 2 milliards de dollars, contribuera à la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte à travers des actions promouvant, entre autres, l'atteinte de la sécurité alimentaire, la valorisation du potentiel des énergies renouvelables ainsi que du capital humain et le développement des emplois verts. Mesdames et messieurs, comme on le voit, les promesses de financement de l'adaptation consacrées par les différentes rencontres sur le climat ne manquent pas de pertinence, mais entre leur conception et leur réalisation, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est pourquoi il faut définir de façon urgente les règles de la mise en œuvre des engagements souscrits. C'est le message très bref dont je suis porteur. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Milo Djukanovic, President of Montenegro. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Ekscelencije, čast mi je da vam se obratim u ime Crne Gore. Hvala predsjedniku Al-Sisiju i egipatskoj vladi na odličnoj organizaciji. Pred nama je ključna dekada za transformaciju i prelazak sa, kako to egipatsko predsjedavanje ispravno dijagnostifikuje, pregovora i planiranja na implementaciju. U Glasgowu smo jasno kazali da moramo ubrzati napore, pojačati podršku i osnažiti otpornost. Posljednji izvještaj međuvladinog panela potvrđuje da globalno političko liderstvo neće opredijeliti uspjeh ukoliko ne bude odlučne multilateralne akcije sa svih nivoa društvenog, ekonomskog i tehnološkog sistema. Ekscelencije, istovremena implementacija i povećanje klimatske ambicije su jedini put ka dostizanju Pariskog cilja. Revizijom nacionalno utvrđenog doprinosa Crna Gora je kao ciljnu vrijednost postavila smanjenje emisija od 35% do 2030. godine. Na samitu u Glasgowu Crna Gora je iskoračila najavom ambicije smanjenja emisije od 40%, uvjerena u njenu dostižnost na temelju mjera utvrđenih u ključnim nacionalnim, strateškim i razvojnim planovima. Aktivnosti na novoj reviziji su u toku. Izrađena je mapa puta za implementaciju i šema praćenja i evaluacije napretka. Ažuriran je popis emisija gasova u skladu sa novom metodologijom međuvladinog panela. Poslednji proračuni upućuju na potencijalno dalje smanjenje nivoa emisija od 45%, za što postoje realna utemeljenja, ali izazovi su snažni i veoma skupi. Naročito u sektorima energetike i poljoprivrede, imajući u vidu negativne efekte pandemije i poremećaje na globalnom planu usred agresije na Ukrajinu. Dodatno, trajuća unutrašnja politička nestabilnost ograničava fokus na razvojna pitanja i kontinuirano unapređenje kapaciteta za planiranje i sprovođenje klimatske politike i njenu inkorporaciju u sve sektore,
čime bi se stvarali preduslovi za postepeno smanjenje upotrebe uglja, dugoročni niskokarbonski razvoj i kao krajnji cilj klimatsku neutralnost. I pored malog učešća u globalnoj emisiji, Crna Gora će nastaviti da preduzima sve neophodne korake u cilju poštovanja međunarodnih obaveza. Zelenu transformaciju vidimo kao priliku da uđemo u period dinamičnog i održivog razvoja koji će garantovati rast ekonomskih aktivnosti, a time i životnog standarda. Naš najveći izazov biće kako obezbijediti pravednu tranziciju. Zato podrška razvojnih i finansijskih partnera i snažniji upliv inostranih investicija iz tehnološki najnaprednijih zemalja ostaju neophodni. Ekscelencije, da li smo spremni da u odlučujućoj dekadi ubrzamo klimatsku akciju i sačuvamo planetu? Čini se da izbora nemamo. Odgovornost za implementaciju obećanog i prihvaćenog je na svima nama. Ne samo na globalnom političkom liderstvu i partnerstvu između razvijenog svijeta i zemalja u razvoju. Ne samo na hitnosti usaglašenog i klimatski odgovornog djelovanja vlada, investitora i biznis sektora, nego na svakom građaninu pojedinačno. Svi možemo i moramo doprinijeti jer ciljevi Pariškog sporazuma postanu naša realnost. Vrijeme curi, a izazovi i problemi s kojima smo suočeni postaju sve kompleksniji. Hvala. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Rashad Mohammed Ali Al-Alimi, President of Yemen. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن نعرب عن خالص التقدير وأصدق التمنيات على حسن التنظيم والاستضافة لهذه القمة الرفيعة، والشكر موصول للأمم المتحدة وأمينها العام على جهوده المنبثقة مع الأطراف المعنية من أجل كوكبنا. الأخوة والأخوات الحاضرون جميعا، تجتمع دولنا اليوم في ظل تحديات متعددة، من أزمة الغذاء إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة إلى الحروب المشتعلة حول العالم، لكننا ندرك أن تداعيات التغير المناخي هو التحدي الأخطر خصوصا في البلدان التي تعاني من نزاعات مسلحة. ورغم أن اليمن هو الأقل مساهمة في الانبعاث المتسببة بظاهرة التغير المناخي، إلا أنه يأتي في صدارة الدول المتأثرة بآثارها السلبية. ولا شك أن الصورة القاتمة التي تحملها إليكم التقارير بشأن آثار التغيرات المناخية في اليمن ستكون أكثر تفصيلا في إطار النقاشات الموسعة ضمن أعمال هذه القمة. ولكن دعوني أشير هنا إلى أن بعض ملامح تلك الصورة التي نتوقع نضوب المياه الجوفية بما فيها الأودية الرئيسية في البلاد، فضلا عن مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر في الأحواض القريبة من المناطق الساحلية والتي تمتد لأكثر من 2400 كيلومتر، ما يشكل تهديدا خطيرا لحياة ومعيشة السكان والاقتصاد. إن بلدنا كان على الدوام أحد أكثر بلدان المنطقة المهددة بالجفاف، ما يمثل مصدرا آخر للاقتتال الأهلي على الماء والأرض، حيث يعتمد أكثر من 72% من السكان على النشاط الزراعي الذي تنخفض إنتاجيته بشكل كبير. وقد ساهمت التغيرات المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة
واضطراب المواسم المطيرة، في انتشار المستنقعات نتيجة الفيضانات والسيول التي تؤدي إلى فقدان آلاف الأرواح بأمراض كان يمكن علاجها أو الوقاية منها. وإضافة إلى ذلك فإن مقوماتنا البيئية والسياحية تتعرض لآثار مدمرة جراء هذه التغيرات في ظل انهيار شبكة الحماية تحت وطأة الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وهو ما يتطلب التسريع بتعهدات خفض الانبعاثات وبناء القدرات على التكيف ومضاعفة التمويلات لهذا الغرض، وقبل ذلك تعزيز فرص السلام وموجب قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات، وخاصة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216. الأخوة والأخوات، إننا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إدراك تام بهذه التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، كما نعي بنفس القدر واجباتنا المشتركة للحد من تأثيراتها، ولكنني على ثقة أنكم أيضا على دراية عميقة بالطريق الأضمن لإحداث التحول في هذا المسار. إنه طريق السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة الوطنية العضو في الأمم المتحدة وتمكينها من إدارة حصتها العادلة من المبادرة التمويلية للدول النامية والأقل نمواً لمواجهة تحديات المناخ والحد من نتائج الممارسات التدميرية التي تنتهجها الميليشيات الإرهابية، بما في ذلك تحويل البلاد إلى أكبر حقل للألغام منذ الحرب العالمية الثانية، والمماطلة في إنهاء خطر الانسكاب النفطي المحتمل من الخزان العائم صافر الذي يهدد بأعظم كارثة بيئية في العالم. وبالنسبة لليمنيين فإن هذا الجمع الموقر يتحمل مسؤوليات متداخلة تتلخص بمساعدة الحكومة اليمنية على بناء قدراتها وإعادة إعمار مؤسساتها وردع تهديدات الميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لأمن واستقرار البلاد وخطوط الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. ومن جانبنا كما تعلمون فقد ذهبنا إلى أبعد مدى في التعاطي مع جهود السلام كافة، سعيا منا إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي كعضو فاعل في محيطه الإقليمي والدولي. لكن الميليشيات الإرهابية وقفت على الدوام عائقا أمام فرص التقدم في جهود السلام، وآخرها رفض تجديد الهدنة الإنسانية واستهداف المنشآت النفطية والملاحة في محافظتي حضرموت وشبوة، والتهديد بتوسيع هذه الهجمات عبر الحدود بمنطقة تقع في قلب الممرات التجارية الرئيسية في العالم. الأخوة والأخوات، إن القرارات التي ستتخذونها في هذه القمة من شأنها أن تؤثر إيجاباً على حياة ملايين اليمنيين الذين فقدوا نصف ناتجهم القومي المقدر بنحو 126 مليار دولار خلال ال8 سنوات الماضية، ناهيكم عن الدمار الهائل ومخيمات النزوح المكتظة والخدمات التي لا تعمل سوى بأقل من نصف طاقتها. وإنها لمناسبة جيدة أن نجدد الشكر والثناء لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على جهودهم المقدرة في التخفيف من هذه الكارثة ومنع انهيار شامل للمؤسسات التي تستجيب اليوم لجهودكم في الحد من أضرار التغيرات المناخية على مختلف المستويات. كما نشيد في هذه المناسبة بالمبادرات الدولية والإقليمية في السياق المناخي، وعلى وجه الخصوص مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بهدف الوصول إلى تخفيضات قياسية في الانبعاثات الكربونية. كما ندعم مبادرة جمهورية مصر العربية للتكيف والقدرة على الصمود في قطاع المياه. الأخوات والأخوة، إن الحضارة الإنسانية مدينة لليمن بأشياء كثيرة باعتباره حلقة هامة من حلقات التراث البيئي العالمي، وقد آن الأوان للاستجابة إلى نداءات الأمهات والآباء الذين يتوقون رؤية أبنائهم يمضون دون خوف نحو مستقبل حافل بالأمل والحيلولة دون تدمير إرثهم الحضاري والمبني والبيئي العريق.
ولهذا أنا هنا اليوم لأطلب منكم آلية سريعة لإنهاء معاناة الشعب اليمني وبناء مدنه المدمرة وحماية تنوعه الحيوي وموارده البيئية واستعادة وهج ثقافته المفعمة بالحياة. كل الشكر لكم مجددا أخي فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السوسي، وكل التمنيات أن يمضي مؤتمرنا الرفيع هذا إلى قرارات مشجعة لمصلحة شعوبنا وكوكبنا، وأن نثمن للأمم المتحدة الدعم المستمر لرئاسة مصر لمؤتمر الأطراف 27 الخاص بتغير المناخ، فإننا نتطلع أيضا إلى دعم الدولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم المؤتمر 28. كما أني نعلن هنا تأييدنا لمبادرة فخامة الرئيس السيسي بالمبادرة التي أعلنها اليوم في الدعوة إلى إيقاف الحرب في أوكرانيا، من منطلق أننا نعرف ما تعني الحروب وما هي الآثار المدمرة التي تترتب على الحروب في كل مكان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. Yeah. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Rishi Sunak, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Your Excellency, you have the floor. When Her late Majesty Queen Elizabeth II addressed COP26 last year, she reflected how history has shown that when nations come together in common cause, there is always room for hope. I believe we found room for hope in Glasgow, with one last chance to create a plan that would limit global temperature rises to 1.5 degrees. We made the promises to keep that goal within reach. And the question today is this: can we summon the collective will to deliver them? I believe we can. When we began our COP presidency, just 1/3 of the global economy was signed up to net zero. Today, it is 90%. And for our part, the UK, which was the first major economy in the world to legislate for net zero, will fulfill our ambitious commitment to reduce emissions by at least 68% by 2030. And because there is no solution to climate change without protecting and restoring nature, in Glasgow, more than 140 countries, which are home to over 90% of the world's forests, made a historic promise to halt and reverse forest loss and land degradation by the end of this decade. And just this afternoon, I co-hosted the first meeting of the Forests and Climate Leaders Partnership to ensure this is delivered. Central to all our efforts is honouring our promises on climate finance. I know that for many, finances are tough right now. The pandemic all but broke the global economy. And before coming here today, I spent last week working on the difficult decisions needed to ensure confidence and economic stability in my own country. But I can tell you today that the United Kingdom is delivering on our commitment of £11.6 billion. And as part of this, we will now triple our funding on adaptation to £1.5 billion by 2025. But let me tell you why. First, I profoundly believe it is the right thing to do. Listen to Prime Minister Motley of Barbados as she describes the existential threat posed by the ravages of climate change. Or look at the devastating floods in Pakistan, where the area underwater is the same size as the entire United Kingdom. When you see 33 million people displaced, with disease rife and spreading through the water, you know it is morally right to honour our promises. But it is also economically right too. Climate security goes hand in hand with energy security. Putin's abhorrent war in Ukraine and rising energy prices across the world are not a reason to go slow on climate change.
They are a reason to act faster. Because diversifying our energy supplies by investing in renewables is precisely the way to ensure ourselves against the risks of energy dependency. It is also a fantastic source of new jobs and growth. In Glasgow, we began an approach globally, using aid funding to unlock billions of pounds of private finance for the development of new green infrastructure. So instead of developing countries being unfairly burdened with the carbon debt of richer nations and somehow expected to forego that same path to growth, we are helping those countries deliver their own fast track to clean growth. And the UK is making further commitments to support this today, including by investing £65 million in a range of green investment projects in Kenya and in Egypt. I'd like to pay tribute to President Sisi for his leadership in bringing us all together, and to thank the UK's President of COP26, Alok Sharma, for his inspiring work to deliver on the Paris Agreement and Glasgow Climate Pact. By honouring the promises we made in Glasgow, and by directing public and private finance towards the protection of our planet, we can turn our struggle against climate change into a global mission for new jobs and clean growth. And we can bequeath our children a greener planet and a more prosperous future. That's a legacy we could be proud of. So as we come together once again in common cause today, there really is room for hope. Together, let us fulfill it. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Vahan Khachaturian, President of Armenia. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, let me express my gratitude to the President of the Arab Republic of Egypt, His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, and the government of Egypt for an excellent organization of this conference. Պարոն նախագահող, Կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը համաշխարհային օրակարգի կարևորագույն բաղկացուցիչն է, որը պահանջում է բոլորիս համատեղ հանձնառություն։ Հայաստանը, որպես զարգացող երկիր, մեծապես հանձնառու է առավել ինտեգրվելու կլիմայի փոփոխությանը դիմագրավելու համաշխարհային գործընթացներում, ոչ միայն կլիմայական հավակնոտ օրակարգի հռչակմամբ, այլև դեպի ավելի կայուն, դիմացկուն եւ ցածր ածխածնային տնտեսական համակարգում ներգրավմամբ։ Կլիմայի փոփոխությունն ընթանում է նույնիսկ ավելի արագ, քան նախկինում գնահատվում էր։ Ամենաառաջադեմից մինչև նվազ զարգացած, փոքր կղզիներից մինչև լեռնային դեպի ծով երկչունեցող երկրներ, ինչպիսին Հայաստանն է։ Համայն մարդկությունը ոչ միայն ականատեսն է այս փոփոխության, այլև անմիջապես կրում է վերջինիս ազդեցությունը։ Վտանգված են էկոհամակարգերը, սպառվում են ջրային ռեսուրսները, առավել հաճախակի են դառնում ջրհեղեղները, փոթորիկները, անտառային հրդեհները, տապի եւ երաշտի դեպքերը։ Հայաստանն իր խոցելի լեռնային էկոհամակարգերով արդեն իսկ բախվել է կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցությանը։ Մեր երկիրն արձանագրել է միջին ջերմաստիճանի 1.3% աստիճանով բարձրացում եւ տեղումների 9% նվազում, այն դարձնելով Արևելյան Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի կլիմայի փոփոխության ամենախոցելի երկրներից մեկը։ Պարոն նախագահող, մենք բոլորս քաջատեղյակ ենք շրջակա միջավայրի, վերջինիս ռեսուրսների ու արտադրողականության վրա ունեցած հակամարտությունների կործանարար ուժի մասին։ Պատերազմի ազդեցությունը էկոհամակարգերի վրա տարբեր է եւ պայմանավորված է հակամարտության ծավալով եւ տեղողությամբ, ինչպես նաեւ կիրառված զենքի տեսակներով։ Ցավոք, վերջերս Հայաստանն առերեսվեց նման մարտահրավերի։ Այս տարվա սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանը ագրեսիայի ենթարկվեց Ադրբեջանի կողմից։ Թիրախը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ։
Հայաստանի արևելյան եւ հարավ-արևելյան շրջանների խիտ բնակեցված քաղաքները, այդ թվում Ջերմուկ քաղաքը, որը հայտնի է որպես լեռնային առողջապահական եւ բժշկական զբոսաշրջության վայր, ենթարկվել էր ծանր հրթիռակոծության։ Նշված շրջանների դեմ ռազմական գործողություններ ուղեկցվել էին լայն սպառազինության, այդ թվում հրետանային ու մարտական անօդաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ, զգալի վնաս պատճառելով եզակի բնապահպանական համալիրին։ Այդ տարածքում գտնվող Կեչուտի ջրամբարի հրետանակոծությունը եւս կարող էր հանգեցնել մեծաթիվ մարդկային զոհերի, իսկ շրջակա միջավայրի վրա ունենալ աղետարի հետևանքներ։ Պարոն նախագահող, չնայած Հայաստանում առկա մարտահրավերներին ու անվտանգային խնդիրներին, կլիմայի փոփոխության օրակարգը շարունակում է առաջնային տեղ զբաղեցնել մեր կառավարության համար։ Մասնավորապես, որպես առաջնահերթություն է ճանաչվել կլիմայապես դիմացկուն եւ ցածր ածխածնային զարգացումը, որը հիմնված է կայուն եւ երկարաժամկետ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ռազմավարության։ Լայնածավալ անտառապատման, վերականգնվող էներգիա եւ էներգոարդյունավետության ոլորտում ներդրումների, նորարարական եւ ժամանակակից կլիմայական տեխնոլոգիաների կիրառման, էլեկտրական շարժունակության խթանման եւ միջուկային էներգիայի զարգացման վրա։ Մեր երկիրը վճռական է Փարիզյան համաձայնագրով ստանձնած իր հանձնառությունները կատարելու գործում։ Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի Հանրապետության 2021-2030 թվականների ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների ռազմավարությամբ Հայաստանը սահմանել է ամբողջ տնտեսության մասշտաբով կլիմայի փոփոխության մեղման նոր թիրախ, այն է, մինչև 2030 թվականի ջերմոցային գազերի արտանետումների 40%-ի նվազեցում եւ էներգիայի արտադրության մեջ վերականգնվող էներգիայի մասնաբաժնի կրկնապատկում։ Այս առումով նորարարական լուծումները ներառյալ պարտ կլիմայի դիմաց նախաձեռնությունը կարևոր նշանակություն ունեն մի աշխարհում, որտեղ կուտակված պետական պարտքը խոչընդոտում է զարգացող տնտեսությունների մեծամասնությանը ստանալ կլիմայական ֆինանսավորում։ Մենք ողջունում ենք Փարիզյան համաձայնագրի 6-րդ հոդվածի միջազգային կանոնների հաստատման առաջընթացը։ Մեկ տարի առաջ Գլազգոյում ձեռք բերված մեր դրական, չնայած խրուն ձեռքբերումները եւ ակնկալում զարգացող երկրների հավասար եւ արդար մասնակցությունը, նպաստելով պետությունների տնտեսությունների լիարժեք անցումը դեպի կայուն եւ ածխածնային չեզոք զարգացման։ Պարոն նախագահող, եզրափակելով խոսքս ուզում եմ իմ համոզմունքը հայտնել, որ գործելով միասին մենք անշուշտ բավականաչափ հզոր ենք փոփոխություն անելու համար։ Ուստի եկեք համատեղ պայքարենք հանուն կայուն զարգացման եւ նոր կանաչ դարաշրջանի, որտեղ բնությունն ու մարդկությունը ներդաշնակորեն կգոյակցեն։ Շնորհակալություն. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Borut Pahor, President of Slovenia. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, I could not wish for a better platform from which to address the world for my very last time in the capacity of the President of the Republic of Slovenia. I express my sincere gratitude to Egypt for its hospitality and for its tireless efforts to make COP27 a success. Ladies and gentlemen, climate breakdown is the essential issue of our times, both globally and locally. Personally, I am deeply committed to protecting our environment with my own standing committee for climate policy, all excellent experts on their field. I regularly recommend adoption of concrete measures to the Slovenian government and the House. Colleagues and friends, the decade we live in is the critical one for stepping up climate action. Full implementation of the Paris Agreement and the Glasgow Climate Pact are our way forward in staying on track with the 1.5 Celsius goal. We are experiencing combined energy and food insecurity, also due to the Russian war against Ukraine. This, however, should not to come at the expense of our ambitious climate action. On the contrary, we should use the current energy crisis
as an opportunity for out-of-the-box solutions for mitigating climate change. I reiterate Slovenia's ambition to reach climate neutrality by 2050 at the latest. We are preparing our first national climate law, which will further promote meeting this target. At the same time, we are well aware of the great diversity of needs of developing countries and communities. We therefore wish to substantial progress on the global goal on adaptation. We support efforts to find solutions for founding arrangements for loss and damage. We also support the call of the United Nations Secretary General to expand early warning coverage throughout the world. Excellencies, climate breakdown is increasingly a factor of instability, violence, and war. As a candidate for a non-permanent seat of the United Nations Security Council for the period of 2045-2025, Slovenia aims for integration climate action into prevention, peaceful building, and peacemaking. We are committed to solidarity. This year, we doubled our climate finance through multilateral channels in support for the least developed states and smallest developing states. Ladies and gentlemen, climate breakdown is happening here and now. We shall either stand together or fall together. We only have this one motherland. Our generation has the possibility and duty to act and leave the planet in a better shape for our children. Again, failure is not an option. We are talking of a man-made problem. We have a man-made solution for it. So let's get to work together for implementation. Mr. President, thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Isaac Herzog, President of Israel. Your Excellency, you have the floor. Thank you, dear Excellencies, ladies and gentlemen. I'm so very honored to join you today from across the globe, so many friends at the COP27. I thank the President of the Arab Republic of Egypt, His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, and his government for hosting us here in this beautiful Sharm el Sheik. As neighboring nations, Israel and Egypt are both fortunate to call this beautiful region, the Middle East, our home. However, this home we all love is also a global hotspot for climate change, with studies forecasting imminent severe consequences of our region. The Middle East is on the brink of catastrophe, and you could have heard it in the speeches of my predecessors. Here in Sharm el Sheik, I wish to reiterate the State of Israel's solid commitment, as relayed last year in Glasgow, to achieving net zero carbon emissions and to transitioning from fossil fuels to renewable energy by 2050. But Israel is prepared to assume far greater responsibility. Israel is prepared to lead the effort towards regional climate resilience. I intend to spearhead the development of what I term as Renewable Middle East, a regional ecosystem of sustainable peace. I envision that in the foreseeable future, the solar energy produced in the deserts of the Middle East will be available for exportation to Europe,
Asia, and Africa. If, for example, Israel and Greece are already working on electricity connectors to supply green electricity from Israel to Europe. I believe that the entire Middle East, all Middle East nations, abundant with sun and technology, will have the ability to connect the rest of the world to a magnificent source of renewable energy. In a region undergoing accelerated desertification, Israel also has the capability and know-how to deflect severe water shortages and to offer solutions for food insecurity. We are eager to share all our expertise and practical tools. That is what a renewable Middle East is all about. And I invite you all to visit our beautiful pavilion here at COP27 and see some of these brilliant ideas for yourselves. Dear friends, this crisis threatens the very existence of the future which we wish for our children. It transcends politics and geographic margins, and so must we. I say to all nations at the COP27, and particularly to our neighbors near and far, this state of emergency demands we work together, not tomorrow, today. Let us turn the climate emergency into an opportunity to address 20th century conflicts, thereby advancing desperately needed 21st century collaborations. Let us leverage vital regional partnerships as a path towards inclusivity, stability, and prosperity to form this shared renewable Middle East. The Prosperity Green and Prosperity Blue Partnership, reflecting Jordan's intention to supply Israel with green electricity, and Israel's intention to supply Jordan with desalinated water, with the direct involvement and support of the United States of America and the United Arab Emirates, is the ultimate example of creative win-win partnerships which will contribute to the stability of the entire region. In the spirit of our hosts in the region, I would like to teach from the Quran that, as said, to be good to others as Allah has been good to us, and to not seek to corrupt the land. As said in Arabic, وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. And as our Holy Bible says, may you work, toil, and protect the land. וَيِקَחَ אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. Let us save the world God gave us, for we are all have been created in His image. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Umaro Sissoko Embalo, President of Guinea-Bissau. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Senhor Presidente Al-Sisi da República Árabe do Egito, senhores chefes de Estado e de Governo, senhor Presidente de COP27, senhor Simon Still, Secretário Executivo da Convenção de 4 Nações Unidas sobre alterações climáticas, senhor Presidente da Câmara da cidade de Sharm el Sheik, minhas senhoras e meus senhores. A Guiné-Bissau classificado no grupo dos países
menos avançados e pequenos estados insulares em desenvolvimento não contribuiu significativamente para as emissões globais de gases com efeito de estufa, mas o seu engajamento com a comunidade internacional no combate ao aquecimento global foi manifestada pela apresentação na COP26, realizada em Glasgow, da sua contribuição nacional determinada, atualizada em 2021. A Guiné-Bissau comprometeu-se a implementar as ações de mitigação correspondente a um desvio equivalente a menos de 30% ou mais em relação ao cenário tendencial até 2030 e atingir a neutralidade carbono até 2050. Minhas senhoras, meus senhores, para alcançar a neutralidade carbônica até 2050, mudanças profundas devem ser iniciadas rapidamente para fechar a lacuna entre os objetivos definidos pelo Acordo de Paris e as tendências atuais na evolução das emissões de gases com efeito de estufa. A crise múltipla de Covid-19 e da guerra da Ucrânia não devem viabilizar a agenda de financiamento do clima. E devemos chegar a um acordo sobre uma arquitetura da implementação do financiamento climático de longo prazo. Minhas senhoras e meus senhores, com os novos desafios globais, há necessidade de aumentarmos as nações e ambições em termos de mitigação de gases com efeito de estufa e promover os dois outros pilares, nomeadamente finanças e adaptação, para atingir as metas ambiciosas do Acordo de Paris sobre o novo regime climático e da Agenda 2030 das Nações Unidas. A África precisa do apoio adicional para as suas iniciativas, nomeadamente a Iniciativa Africana de Energia Renovável e a Iniciativa Africana de Adaptação, que visam ajudar a alcançar as suas aspirações de desenvolvimento. Atendendo os três objetivos principais: 100% de acesso à energia suficiente, moderna e renovável para todos os cidadãos dos países menos avançados até 2030, 100% de eletricidade de fontes de energia renovável em todos os países menos avançados até 2050, que atenda todas as necessidades de seus cidadãos, serviços sociais, industriais e 100% da utilização dos potenciais de eficiência energética ao longo da cadeia de valor através da plena implementação das melhores práticas para 2040. Senhores e meus senhores, e gostaria de enaltecer que o meu país, a Guiné-Bissau, um país altamente ameaçado pela subida do nível do mar, erosão costeira, entre outros riscos ligados às alterações climáticas e com inúmeras vulnerabilidades extremas por ser um país africano, um país menos avançado e um pequeno estado insular em desenvolvimento, é que participa apenas de forma insignificante nas emissões globais de gases com efeito de estufa, na sua contribuição nacional, determinada, atualizada, está bem patente do seu compromisso com uma meta quantificada de redução de emissões de cobre dos principais setores, ou sejam, agricultura, florestas e uso dos solos, a fulo, energia e resíduos. Devemos sair de Sharm el Sheik solidários e comprometidos com a implementação do Acordo de Paris sobre o novo regime climático
a manter o contínuo engajamento financeiro, principalmente por parte dos maiores emissores, para que cada possa fazer a sua parte a fim de garantirmos um planeta mais saudável para as gerações vindouras. Minhas senhoras, meus senhores, para concluir, reafirmo o engajamento da Guiné-Bissau no âmbito da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas e na implementação dos objetivos fixados no Acordo de Paris sobre o novo regime climático. E como passo essencial na luta contra as alterações climáticas, de aumentar as ambições e ações progressivamente a nível nacional, subnacional e coletivo nas futuras contribuições nacionais. Muito obrigado. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Emomali Rahmon, President of Tajikistan. Your Excellency, you have the floor. محترم جناب رئیس، خانم و جنابان، پیش از همه میخواهم به حکومت جمهوری عربی مصر برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت برگزاری اجلاس امروز مینداری خود را ابراز نمایم. خشکسالی و آبخیزی‌های بی‌سابقه سال روان در جهان و از آن جمله در منطقه آسیای مرکزی بار دیگر ثابت نمودند که تغییرات اقلیم از عمده‌ترین مشکلات جهان باقی می‌ماند. تاجیکستان با 93% حدود کوهسارش در برابر تغییرات اقلیم خیلی آسیب پذیر میباشد. آفت‌های طبیعی وابسته به این روند همه ساله به اقتصاد کشور ما صدها میلیون دلار خسارات وارد کرده در بسیار حالت باعث تلفات جانی می‌گردند. قابل ذکر است که حصه تاجیکستان در حجم پرتوهای گازهای گلخانه‌ای خیلی ناچیز است و در این رده‌بندی کشور ما در جای 130 قرار دارد، یعنی از روی اندازه پس چنین پرتوها موقع پیشرفت را اشغال می‌نماید. زیاده از 98% نیروی برق در تاجیکستان از حساب ذخیره‌های برقرار شونده، یعنی انرژی سبز بخصوص هیدروانرژتیک به دست می آید و از روی این نشان دهنده ما در جهان در مقام ششم قرار داریم. همزمان ما نقشه داریم که تا سال 2050 حصه خود را در اجرای استراتژی صفر پرتو توسط رشد انرژی سبز باز هم افزایش دهیم. حکومت تاجیکستان استراتژی ملی مطابق شوی با تغییرات اقلیم 2030 و یک قطع صنعت‌های دیگر را قبول نموده است. محترم جناب رئیس، ذخیره‌های آب در روند مطابق شوی و استوارناکی با تغییرات اقلیم، همچنین کاهش دادن عاقبت‌های آن نقش کلیدی دارند. افزایش آفت‌های طبیعی وابسته به آب رابطه ناگسستنی ذخیره‌های آن را با تغییرات اقلیم تاکید می‌نماید. امروز ذخیره‌های آب زیر تاثیر جدی تغییرات اقلیم قرار دارند. نمونه واضح این پدیده را ما در آبشوی با سرعت پیریخ‌ها در سطح گلوبالی از جمله پیریخ‌های تاجیکستان مشاهده می‌نماییم. طی چند ده ساله آخر از
13,000 پیرخی ما 1,000 پوره از بین رفته است. با در نظر داشت آنکه پیرخ‌ها و دیگر منبع‌های آبی تاجیکستان که در حدودش 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی تشکل می‌یابند، این روند به نقشه‌های استفاده‌بری آب در کشورهای منطقه مشکلات علاوه‌ای را به بار خواهد آورد. در این زمینه ما در دایره ائتلاف آب و اقلیم پیشنهاد نمودیم که سال 2025 سال بین المللی حفظ پیرخ‌ها اعلام کرده شود. همزمان با این ما در دایره تلاش‌هایمان برای آمادگی به کنفرانس آب سازمان ملل متحد که ماه مارس سال 2023 تحت ریاست تاجیکستان نیدرلند برگزار می‌گردد، همبستگی آب و اقلیم را به حیث یکی از موضوعهای اساسی کنفرانس پیشنهاد نمودیم. ما همچنین در کنفرانس دوم دوشنبه آید به دستورالهای آب طرح روزنامه عمل در ساحه آب را که باید عهده‌داری و عملها را در چارچوب کنفرانس سال آینده به هم آورد منظور نمودیم. اطمینان دارم که کشورهای اعضای سازمان ملل متحد و همه جانب‌های منفعت‌دار توسط اشتراک فعال گرفتن عهده‌داری و صورت بخشی عملها در تطبیق این مسئولیت بزرگ ما را دستگیری خواهند کرد. با همه ما نتیجه های باقرار از اجلاس امروزه و در راه به سوی کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال آینده یگانگی و همدلی آرزو می نمایم. از توجهتان سپاسگزارم. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Pedro Sánchez Pérez Castejón, President of the Government of Spain. Your Excellency, you have the floor. Muchas gracias, señoras y señores. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos atendiendo a sus consecuencias para el medio. Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos o irreparables al planeta del que depende nuestra vida y nuestro bienestar. Estas palabras están recogidas en la declaración final de la primera cumbre de la Tierra, hace ya medio siglo en Estocolmo. Su vigencia debería sobrecogernos, porque 5 décadas después el mundo sigue dando pasos hacia lo que ha denominado hoy el secretario general Antonio Guterres el infierno climático, a pesar del certero diagnóstico de la ciencia. Ignorancia o indiferencia, afirmaba la declaración de Estocolmo. La primera pudo ser esgrimida durante un tiempo como atenuante. La indiferencia, en cambio, no absuelve ante el tribunal de la posteridad. ¿Cómo ser indiferente ante la tragedia vivida este año por países como Bangladesh, cuyos ríos desbordados desplazaron a millones de personas? ¿Cómo serlo ante las señales de auxilio de comunidades enteras del Pacífico, como hemos escuchado en esta tribuna en el día de hoy, en riesgo cierto de desaparecer? ¿Y cómo serlo ante episodios de calor extremo como el sufrido en Europa durante todo este año o en mi propio país? España no puede permanecer indiferente, no lo es. Desastres como el que vive el humedal de Doñana, santuario de la biodiversidad único en su especie, no son aceptables ni por indiferencia ni por descuido. Doñana es un lugar en el que a las presiones locales se suman el impacto de sequías extremas sin precedentes, la salinización de acuíferos y los cambios en la línea de costa. La combinación de todos estos factores amenaza su propia existencia. Solo un compromiso político máximo a todos los niveles podrá dar respuesta a todos estos desafíos. Y por tanto la indiferencia nace de una decisión consciente, de no mirar, de apartar la vista,
como si obrar de ese modo nos hiciera inmunes ante la inminencia de la devastación causada por la alteración climática. Es en consecuencia imprescindible, queridos colegas, salir del letargo y actuar con la determinación que nos exigen las generaciones más jóvenes del mundo entero y hacerlo desde un nuevo internacionalismo de progreso, superador de fronteras. Gobernar es, en esencia, elegir. Y España elige compromiso y ambición climática, elegimos la vida y el futuro de oportunidades. Por eso apoyamos la movilización de recursos públicos y privados para acelerar la reducción de emisiones. Es fundamental mejorar la gobernanza internacional y garantizar una financiación adecuada para los retos de adaptación y para la cuestión de daños y perjuicios. Hoy, junto con Senegal y con el apoyo de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, hemos lanzado la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la sequía, a la que España aportará 5 millones de euros para que comience a operar. También hemos comprometido 3 millones de euros para el mecanismo de observación sistemática de la Organización Meteorológica Mundial, apoyando así una de las iniciativas lanzadas por el secretario general de Naciones Unidas. Vamos a aportar 2 millones de euros a la Red Santiago y reforzaremos nuestra contribución al Fondo de Adaptación con 20 millones de euros adicionales. Y además, trabajamos para cumplir con lo prometido y aprobaremos en breve la Estrategia de Financiación Climática Internacional. También hemos sido el primer país en contribuir al Fondo para la Resiliencia y la Sostenibilidad del Fondo Monetario Internacional. Se trata, en definitiva, señoras y señores, de hablar con hechos y no solo con palabras. Hoy España cuenta con un marco normativo coherente desde el que alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Hasta un 30% de los presupuestos de la Administración General del Estado se dedican a combatir los efectos del cambio climático, apostando rotundamente por las energías renovables, por el autoconsumo, por la electrificación del sector del transporte, por la rehabilitación y la eficiencia energética de nuestro parque de viviendas. La crisis energética provocada por la guerra en Ucrania no puede ser una excusa para postergar los compromisos ni faltar a la palabra dada. Al contrario, ha de ser una motivación adicional para acelerar la transición ecológica. Y así lo entendemos desde España. Así también lo ha hecho Europa. Hemos tenido que reaccionar ante un shock y sustituir rápidamente el 40% del suministro de gas, pero al mismo tiempo nos hemos reafirmado en la necesidad de dar un nuevo impulso a nuestra transición energética. Queridos colegas, a la ignorancia y a la indiferencia debemos responder con una agenda ambiciosa, porque literalmente nos va la vida en ello. Y en esta COP27 tenemos la exigencia moral de actuar con determinación y con paso firme. España estará a la altura para avanzar en ese camino compartido junto con el resto de la humanidad. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Maruf Amin, Vice President of Indonesia. Your Excellency, you have the floor. Yang mulia, dunia tengah menghadapi triple planetary crisis, perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ketiganya saling terkait dan sangat mendesak untuk diatasi. Dalam situasi krisis seperti ini, tidak ada pilihan lain kecuali bekerja sama. Paradigma kolaborasi harus kita kedepankan. Izinkan saya berbagi 3 hal. Pertama, COP27 di Mesir perlu menjadi COP implementasi. 1 tahun pasca Glasgow,
belum ada kemajuan global signifikan. Untuk itu, COP27 harus dimanfaatkan, tidak hanya untuk memajukan ambisi, namun juga implementasi, termasuk pemenuhan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang. Kedua, kita semua harus menjadi bagian dari solusi. Semua negara harus berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing, dengan semangat burden sharing, bukan burden shifting. Negara yang lebih maju, yang lebih mampu harus membantu dan memberdayakan negara lainnya. Ketiga, Indonesia terus berupaya untuk lead by example. 2 bulan lalu kami telah sampaikan enhanced nationally determined contribution yang memuat peningkatan target penurunan emisi Indonesia menjadi 31,8% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% untuk dukungan internasional. Peningkatan ini selaras dengan perkembangan signifikan kebijakan kami, antara lain perluasan konservasi dan restorasi alam, penerapan pajak karbon, mencapai full net sink 2030, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40. Guna memastikan pendanaan transisi energi, Indonesia telah meluncurkan Country Platform for Energy Transition Mechanism. Semua upaya nasional tersebut perlu disertai dukungan internasional yang jelas, termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan, investasi untuk transisi energi, dan pendanaan untuk aksi iklim. Sebagai Presiden G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Ke depan, melalui kekuatan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan terus memberikan perhatian pada penguatan aksi iklim. Yang mulia, kita harus mengambil langkah konkret dan memperkuat kolaborasi berdasarkan dialog dan kepercayaan. Demikian, menjadi dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Tiemoko Meliet Kone, Vice President of Côte d'Ivoire. Your Excellency, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents, Vice-présidents et chefs de gouvernement, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Monsieur le Président de la COP27, il m'est particulièrement agréable de vous adresser les salutations de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que ses vœux de succès à nos travaux. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Mon pays, la Côte d'Ivoire, a décidé de rehausser son ambition climatique à travers ses nouvelles contributions déterminées au niveau national afin d'œuvrer pleinement à la préservation de notre planète. La Côte d'Ivoire entend ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4% d'ici 2030. Ramener et porter le taux de couverture forestière de 10% actuellement à 20% à l'horizon 2030. En outre, elle accélère sa transition énergétique et ambitionne de porter à 45% d'ici 2030 la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, grâce notamment au gaz naturel, à l'hydroélectricité, au solaire et à la biomasse. Excellences, Mesdames et Messieurs, la situation géopolitique actuelle du monde menace, partout d'ailleurs, les acquis de notre lutte contre le réchauffement climatique. L'urgence